Muy bien, creo que ya tenemos todo listo para empezar. Buenos días, bienvenidos. Quisiéramos hacer la apertura de este seminario que consta de 3 días. Este es el primer día, un seminario sobre la gobernanza de las instituciones nacionales de ciencia y tecnología, agropecuaria en un mundo de post-pandemia. Este seminario está organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y cuenta con el apoyo que ya se ha hecho en el marco de la cooperación INTA-BID, que ya lleva un tiempo trabajando temas, así que les agradecemos la verdad el interés, sé que todos los participantes tienen una agenda muy apretada, así que sin mucha preámbulo vamos a darle la palabra a la doctora Susana Mirazú, presidenta del INTA, ¿sí? Que nos acompaña en la apertura y a lo largo de este seminario. Susana, muchas gracias por estar, te dejo la palabra. Muchas gracias, Karina. Buenos días a todas y todos. Realmente un gran placer poder estar compartiendo este seminario internacional sobre la gobernanza de las instituciones nacionales de ciencia y tecnología agropecuaria en el mundo post-pandemia. Y qué relevante que podamos estar dándonos estos momentos de agenda para abrir un espacio de reflexión con los expertos que hoy en estos días nos van a acompañar, acerca de las implicancias del COVID-19 para la gestión y gobernanza de los INIAs en América Latina. Y si bien las nuevas tecnologías asociadas a la agricultura 4.0, a la ganadería 4.0, a los nuevos desafíos de la innovación tecnológica marcan un entorno de oportunidades, esta crisis sanitaria del COVID constituye un imperativo para mirar críticamente los modelos tradicionales de organización de la ciencia e innovación en el sector de la agricultura y la alimentación. Por eso es tan relevante poder escuchar las voces de estos expertos de Australia, de Estados Unidos, de España, de Francia, en estos grandes temas relevantes para el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Y así escucharemos ponencias relacionadas con la gobernanza, el Estado 4.0, ambiente y sostenibilidad de los sistemas y territorios productivos, las agendas de I+D y la apropiación del valor generado por los INIAs, la agricultura familiar, inclusión y desigualdad en esta era de agricultura digital, nuevas demandas de los consumidores de alimentos, temas de nuevas tecnologías y el énfasis también en la perspectiva de género y de juventud, tecnología y los sistemas de extensión agropecuaria. Entonces, este objetivo de cooperación técnica y que ha sido posible gracias al BID es consolidar las capacidades organizacionales de innovación en INTA e identificar las herramientas e inversiones necesarias para diseñar e implementar un plan de fortalecimiento institucional. Por eso, en el marco de esta cooperación técnica, se articularon 3 componentes que permiten abordar todos estos aspectos. Uno, de nuevas capacidades para la perspectiva de ciencia y tecnología e innovación, las actividades de extensión y transferencia del INTA en el sector agroindustrial y todo lo relativo a los recursos humanos y financieros del INTA frente a nuevos desafíos. Y citar que en el marco de esta cooperación técnica se han destacado varios trabajos relacionados con sistematizar diferentes modelos que utilizan los países agroalimentarios para realizar perspectiva científica y tecnológica, analizar las nuevas demandas tecnológicas que tanto los actores públicos y privados nos realizan hacia el INTA con un horizonte hacia el futuro y más ahora cruzados por esta pandemia, el análisis de los sistemas de transferencia de extensión y todos los modelos que están emergiendo producto de la digitalización de la actividad agropecuaria, los nuevos instrumentos de financiamiento de innovación, desarrollo
investigación a través de la cooperación público-pública y público-privada, como así también los aspectos relacionados con los retornos económicos de la inversión en investigación y la dinámica de la brecha de género en los CINIAS de América Latina. Realmente son temas de gran importancia y relevancia en la agenda. Quiero traerles también el saludo del ministro Luis Basterra, que por razones de agenda no nos ha podido acompañar. Agradecer a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, agradecer al Ministerio que ha cooperado y ha estado siempre al frente de toda esta etapa, al BID, que nos ha permitido a través del financiamiento y de estas propuestas de organización estar aquí con estos debates y escuchar estas ponencias, el trabajo del Centro de Economía y Prospectiva del INTA, el trabajo también de Susana Márquez de la DIPROCE, que ha estado siempre activamente impulsándonos en estos temas, y contarles que, y de todo el equipo, sé que hay mucha gente, en el nombre de Karina, de Diego Gauna y muchos que han estado en equipo trabajando para que hoy podamos tener esta oportunidad de escuchar y reflexionar. Y contarles que esto es prioridad para el INTA, porque se inscribe además en este momento en un proceso de planificación donde estamos discutiendo nuestro próximo plan de mediano plazo, donde estamos trabajando también en un plan federal de extensión y en un plan también de transición desde el sector agropecuario, a la actividad agropecuaria, a la actividad bioindustrial. Entonces, qué bienvenido que es que podamos tener estos 3 días escuchando a estos expertos, saber también que en INTA y en todo el sector científico, tecnológico de Argentina, también hay muchos actores que aportan y están construyendo estas agendas, así que bienvenidos y bienvenidas, la saludo a Viviana, que la veo allí también, muchas gracias, en nombre tuyo a todos y todas los que han hecho posible esto, y con muchas ganas estaremos aquí participando para que podamos mejorar y fortalecer a nuestro querido INTA. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Le damos la palabra ahora a Viviana. Viviana ha sido una gran impulsora desde el inicio de esta cooperación. Gracias, Viviana, por acompañarnos. No sé si te doy la palabra. Bueno, para los que no conocen, yo a veces me olvido, Viviana Albajard es la jefa de operaciones del BID en Argentina, y ha tenido su corazón en el sector agropecuario, y eso ha beneficiado mucho siempre al INTA. Viviana, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días a todas y todos. Traigo en primer lugar el saludo de José Luis Lupo, gerente general para el Cono Sur y representante del Grupo VITA en Argentina, quien también por razones de agenda no ha podido participar el día de hoy. Y bueno, en primer lugar también quiero agradecer la invitación a este prestigioso seminario internacional, a la presidenta del INTA, doctora Susana Mirazú. Muchas gracias a usted y a todo el equipo, Karina, obviamente también. Miren, es un gusto para mí estar aquí en mi calidad de jefa de operaciones del Grupo VITA en Argentina. Y en realidad, como bien decía Karina, yo tengo una larga data de verdad de trabajo personal, profesional con el INTA, ya que antes de ser jefa de operaciones, ya son más o menos 2 años y medio, fui especialista sectorial del banco en el sector de desarrollo rural. Y en Argentina estuve trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el INTA, con el SENASA, más o menos fueron casi 5 años. Así que efectivamente mi corazoncito es bastante del sector y bueno, muy contenta de estar aquí, sobre todo ver plasmado todo el ejercicio que se empezó a trabajar a través de esta cooperación técnica ya hace algunos años atrás, y bueno, estamos llegando ya a la etapa final, ¿no? Y bueno, a través de esta cooperación el BID ha venido colaborando con el INTA para definir justamente las prioridades más importantes para la modernización de la institución, ¿no? Y un poco con la mirada de las prioridades institucionales para la nueva década. Como parte de este proceso de la definición de los futuros ejes de acción del INTA en Argentina,
Y como parte también del proceso de cierre del proyecto, se tenía contemplado una serie de seminarios que pudieran ayudarnos a reflexionar sobre ese rol de las instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria en la nueva década. Pero como todos sabemos, pues el fenómeno inesperado de la pandemia, ¿no? Que ha ocasionado, es el mayor desafío para la sociedad y la economía global, nos ha generado muchos cambios profundos en nuestras vidas y de los cuales aún no sabemos muy bien. Estamos haciendo grandes esfuerzos para poder dimensionar cuáles deberían ser las aproximaciones de todos los sectores, privados, públicos, toda la sociedad en general, como post-pandemia, ¿no? Y a los efectos de la pandemia sobre el agro específicamente se suman ciertas tendencias de largo plazo que seguramente van a continuar. Algunas son particulares de la región latinoamericana y requieren de una respuesta pensada en términos de realidades más locales. Podemos mencionar, por ejemplo, los temas de urbanización, la urbanización acelerada que existe hoy en día en América Latina, que obviamente tiene efectos muy importantes sobre el sector agropecuario, el complejo manejo de los recursos naturales, la creciente interrelación con el cambio climático y obviamente la preponderante necesidad de aumentar la productividad agropecuaria. Todos los temas de inclusión, género, abordar la pobreza desde otra perspectiva, dar un impulso fuerte a todo el sector, todo esto nos deja la tarea fundamental de definir el rol de las instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria en la pospandemia. Y en particular, poner énfasis, atención sobre la gobernanza. Es decir, cómo se organiza el sistema de innovación, las relaciones entre los distintos actores y cómo todos los cambios sociales, económicos que se vienen dando, los tecnológicos, en un ambiente de absoluta transformación digital que venía en rápido ascenso, pero hoy por hoy es imprescindible y tiene que ser mucho más acelerado. Cómo todas estas cosas nos pueden ayudar a definir los modelos de gobernanza del sistema de innovación agropecuario. Bueno, esperamos pues que este seminario, que tiene alta calidad en los expositores, nos pueda un poco ayudarnos a pensar un poco más cuál debería ser esta dirección, ¿no? Felicito al INTA por la organización del evento y obviamente por haber logrado esta alta calidad de expositores para poder trabajar esta discusión. Les deseo a todos y a todas un intercambio de ideas fructíferas y cierro una vez confirmando el profundo interés del banco en seguir colaborando con ustedes. Tenemos un largo trabajo, el banco específicamente en Argentina y el sector agropecuario con el Ministerio, con el INTA, con el SENASA, hemos venido trabajando por varias décadas. Así que tenemos un profundo interés en poder seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias y buena semana. Muchísimas gracias, Viviana, y bueno, también te damos las gracias por, la verdad que no solamente por facilitar la cooperación, sino también por el trabajo del día a día juntos y estar siempre a disposición para cualquier problema. Así que ha sido un placer poder trabajar en esto, sí. Así que bueno, yo no quiero sacar mucho más tiempo, justo hoy es un día en Argentina con muchas aperturas de sesiones, así que quisiéramos cumplir con los tiempos. Y le voy a dar la palabra a Antonio, ¿sí? En realidad lo voy a presentar. Ustedes, ahí tenemos a Antonio Bormanay, que es el moderador de este evento, digamos, es algo más que el moderador de este evento y es casi un participante adicional, un consultor adicional, porque es un experto en el tema agropecuario, referente en ese tema, en temas ambientales. Él es economista, en realidad, y tiene un doctorado en economía por la Universidad de Campinas, larga trayectoria en investigación, ¿sí? Tanto y como profesor de economía en la universidad, y como como investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Políticas Públicas, Estrategia y Desarrollo, y del Centro de Economía Aplicada, Agrícola y Ambiental de la Universidad de Campinas, y además ha sido economista de la División de Análisis de Política del Grupo de América Latina y el Caribe de la FAO, y consultor y experto de muchos organismos internacionales, FAO, Mundial, OMPI y FIDA. Así que para mí es un gran placer haber trabajado y estar trabajando en Antonio en este evento, en este seminario, que él va a ser el que nos marque la dinámica, así que de este seminario, que nos ponga las reglas. Pero antes quería hacer como un pequeño comentario que él seguramente va a reforzar. Esto no es solamente un seminario, sino que es el principio de un trabajo. Nosotros, todas las exposiciones y los comentarios de los expertos, así como el intercambio
que vamos a tener aquí. Queremos que sea un documento institucional que ayude a organizar algunos temas y pueda dar apoyo a la toma de decisiones. Así que seguiremos trabajando con Antonio. Por ahora le dejo la palabra y le agradezco haber aceptado sumarse a esta aventura. ¿Sí? Gracias, Antonio. Yo salgo de la pantalla. Muchas gracias, Karina. Buenos días a todos y todas. Ustedes, es para mí verdaderamente un honor participar del evento y agradezco mucho al INTA, al BIDE, la invitación y la oportunidad de participar como moderador y además como coordinador de los trabajos de esas reflexiones, ¿no? Que empezamos hoy. Muy brevemente, yo quisiera comentarles que estamos viviendo profundas transformaciones en el mundo. Instituciones públicas y privadas de investigación y desarrollo en la agropecuaria. Son transformaciones institucionales, transformaciones políticas, culturales, tecnológicas, que afectan nuestro día a día, nuestras expectativas, nuestras preferencias, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y la pandemia cuyos resultados trágicos no se pueden medir en centenas de miles de muertos, en millones de desempleados, también nos ha mostrado algo que ya sabíamos, pero que quizás no nos gustaba mucho ver, que es la profunda desigualdad de nuestra sociedad. Y nos ha mostrado que así no podemos seguir, que es necesario cambiar. Y así que las transformaciones son inevitables. Y nosotros podemos tener dos actitudes. Podemos aceptarlas pasivamente o más bien podemos tratar de intervenir en los procesos para ajustarlos en la medida de lo posible a nuestros objetivos nacionales y a nuestra realidad. Para eso necesitamos, primero de todo, conocer su dinámica, conocer los desafíos, ¿no? Los determinantes, la dirección y los motores de los cambios, los obstáculos políticos, institucionales, económicos, culturales. Necesitamos discutir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para transformar los desafíos y los obstáculos en oportunidades? Ese evento muy ambicioso está enmarcado en este contexto, con esta idea, conocer para cambiar. Tiene como objetivo, como ya se dijo antes, no tratar de debatir 8 temas muy importantes que están en la agenda de todas las instituciones de ciencia, tecnología e innovación en el mundo. Nosotros empezamos en pocos minutos con 3 temas. El primer tema justamente es el tema de la agenda de investigación face a los desafíos globales y nacionales. El tema de la apropiación del valor generado por las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico en la agropecuaria, hacia quién se dirige el valor, quién se apropia, quién son los stakeholders, quiénes son los beneficiarios. Seguimos con un segundo tema igualmente importante, ¿no? Que es el tema del Estado 4.0, el tema en lo cual tratamos de discutir cuáles los impactos de las nuevas tecnologías en las organizaciones y más, cómo las instituciones de investigación, ciencia y tecnología se pueden apropiar de esas tecnologías para cumplir mejor sus misiones que han crecido en los últimos tiempos y que la verdad tienen que ser
atendidas con recursos que han disminuido también. El punto es cómo construimos y desarrollamos instituciones inteligentes. Y finalmente está el tema de la bioeconomía, que es muy importante, ¿no? Argentina es un player muy importante en el sector agropecuario, tiene un inmenso potencial en el tema de la bioeconomía. Y el reto es cómo transformarlo, cómo desarrollar sus competencias tecnológicas e institucionales para transformar la biotecnología en uno de los ejes de su desarrollo nacional. Así que yo quisiera encerrar esto comentándoles una cita de un filósofo y religioso inglés del siglo XVI, John Home. Él en aquel momento nos recordó que ningún hombre es una isla. Yo creo que la pandemia también nos acordó eso, ¿no? Ningún hombre, ningún país es una isla. Necesitamos la cooperación, necesitamos la interacción, y los invito por eso a todos y todas que participen activamente, que nos envíen sus comentarios para contribuir al éxito del evento. Así que me paso ahora a la tarea que es la más importante y más antipática del evento como moderador, que es controlar el tiempo de los ponentes, ¿no? Que seguro tendrían condiciones de nos hablar sobre cada uno de los temas por mucho más tiempo que los 30 minutos que van a tener. Entonces empezamos con la doctora Mirelle Matti con el tema Agendas de Investigación y Desarrollo y Apropiación del Valor Generado por las Instituciones Nacionales, Científicas y Tecnológicas Agropecuarias. El currículo de la doctora Mirelle Matti es larguísimo y nos tomaría muchos minutos para darles en detalle. Así que los hago una brevísima presentación. La doctora Mirelle Matti es directora de investigación en el Instituto Nacional de Investigación en Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, INRAE, desde 2011. Todos sabemos que el INRAE es seguramente una de las más importantes instituciones de investigación y desarrollo agropecuario en el mundo. Tiene la doctora Mirelle un doctorado en la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y su principal interés es estudios de innovación, ¿no? Y en ese campo, mucho interés y muchos trabajos en políticas de innovación, en la evaluación de los resultados de las políticas de innovación a la sociedad, parcerías público-privado, mecanismos de apoyo al trabajo de las instituciones de investigación agropecuaria y en particular también las transferencias de los resultados de la investigación pública a la sociedad en general. Es un placer muy grande pasar la palabra a la doctora Mirelle Matti, que a partir de ahora lo voy a tratar más informalmente como Mirelle, así tratamos de crear también un ambiente más informal para el evento. Y así que enseguida lo saco incluso la corbata para confirmar nuestra idea de tener un evento muy informal, muy amigable y muy abierto a las discusiones. Con usted, Mirelle, la palabra. Good afternoon. Thank you, Antonio. First, I would like to thank you all for having invited me to this very important seminar, and I'm pleased and very honored to start this seminar. So I will share my screen with my presentation. Partager and do you see my screen? Yes? Okay, good.
So I will start. So as Antonio said, my presentation is about R&D agendas and the appropriation of value generated by national scientific and technological institutions. I will take 3 times in this presentation. First, I will talk about the evolution of challenges in agricultural research and innovation and the subsequent policy in this area. Then I will look at the implications for about the recent evolutions on the research and development agendas and prioritization policies, but also on the role that PROs can play in transforming society and creating societal values. So first, my introduction, which is a bit long, but I think necessary. So after the Second World War, the objective of agriculture was really to improve agricultural productivity, in the sense that the idea was that investing in agricultural R&D serves or will serve as an engine of economic progress. But there was market failures in the sense that the market is not or fails to give the appropriate incentives to invest in R&D. And so the role of scientific, technological and innovation policies is to fix these market failures and then to invest in areas of public goods like basic research or agricultural sciences, but also to incentivize private R&D. So this was the time of the endless frontier by Vannevar Bush, and which says that if you fill the golden goose, you will move forward to the progress. And if you leave science-free and unsteered, if you leave the markets play their role, except for correcting some of their failures, you will get the best possible out of science. Then we see a first move starting in the 80s of last century, and the governments really asked research to generate greater productivity and also to foster economic growth and increased competitiveness of companies. At this time, really the motto was that research results were underused by industry, but also that research is not sufficiently connected to the industry. Was also the time where you see the US Bayh-Dole Act, which gives to universities and public research organizations the right to patent publicly funded research, and was also the first creation of tech transfer offices at universities and public research organizations. The idea of the STI policy, or the rationale of STI policies at that time, was really to fix the system failures and to optimize the interactions of actors of the innovation systems, and especially the industry and research, with also funding institution and regulation. And with this fixing these system failures would increase economic competitiveness and solve, by the way, solve social and environmental problems. What we see today is that this policy led to broken promises. In fact, what we see is that the climate change and problems and the environmental damages are really creating a sense of urgency and a need to change direction of socioeconomic development. So it's not to be passive, but to be active, as Antonio said just before. We also see increased inequalities and growing share of the population worldwide, which is excluded from the benefits of STI-driven policy. And as such, I would say that as an analyst in innovation, I feel a bit guilty about that. And innovation is not always good, because sometimes you see that the negative consequences outweigh the policy ones. And as we have all talked today, we face major crises, migration of population due to climatic or war problems, but also the COVID crisis. And this really undermines the legitimacy of this traditional STI funding and policy. So we face new challenges, and I would say before the crisis, the current crisis, since the 2010s, policymakers really asked
research and innovation world to contribute to mitigate the grand challenges. So in agricultural research would be food security or agroecology, for instance. What we also see, and I will talk about this later, is that universities and public research organizations have integrated this new motto into their strategic plans and really make reference to these grand challenges. The same thing is for policy schemes that emphasize that some of their future schemes should be oriented towards these grand challenges, and there is really a need to foster societal impacts from research. So societal challenges is not about just fixing market failures or fixing system failure. It's really about deep transformation of our current systems. This means that we have to change the way we produce things, the way we consume, the regulation, the market infrastructures, the global infrastructures, which are currently in place. So we have to change social, economic, environmental dimensions of our systems. And so this calls for really new policy rationales, and these new policy rationales is to solve these transformational system failures that we currently face. And this will be the basis of my talk, and I will try to explain this a little bit later. So what are the implications of this last part of this current challenges? And I will look at this explanation in the rest of my talk at two levels, the R&D agendas and the prioritization policies. So I will look at the changes in international R&D funding, pre and post-COVID, new policy orientations and measures, and the challenges and agendas for PROs. Then I will take some important results we have derived in a study at INTA to look at the role that the public research organization could play or can play really in transforming society and creating societal values. And also to look at, even if it's a bit rough, at the returns of this type of mechanism to PROs and society at a whole. So I would like first to develop these R&D agendas and prioritization policies. Concerning the situation of R&D funding, if we look at the agricultural R&D, in high-income countries, we see that industry invests more in R&D than public sector since the 2000s. In upper middle income countries, including Brazil, Argentina, these present also a high growth of private sector R&D investments since the beginning of the century. If we look at a more global level, all types of R&D confunded, we see that 70% of R&D is nowadays carried out by companies. So this has rather big, I would say, consequences of the way the governments will incentivize and influence research and innovation in firms. And this will have major implications for the future, especially if the idea or the objective is really to solve and to direct this type of activities towards solving grand challenges. If we look at the policy mixes that are currently in place, we see that in OECD countries, on average, there is 56% of the total government support, which are taxes, which means R&D tax credits. And this, of course, incentivizes businesses to invest in R&D, but they are indirect and not targeted towards any types of direction. So this means that they are probably not the appropriate type of incentivization to go through a specific direction. The rest is most direct measures, such as R&D contracts, grants, awards. Of course, these are better suited to support long-term and high-risk research and to target innovations toward public goods, or with high spillovers towards different sectors, different industries, but they are not necessarily the appropriate measures towards grand challenges. So there is really a need for new policy mixes
that will include new types of measures that will enable to direct innovation efforts, including private sector and public sector, towards SDGs. So this is the new types of things we want to see to emerge. If you look at the STI responses to the COVID-19 over the past years, there is a OECD issued, like beginning of this year, January 2021, a very important outlook of STI. And this is really a very, very rough summary, but in that summary is that universities, public research organizations, and if you look at PROs, agendas, or they also included in these PROs, pharmaceutical companies, and of course biotech firms really were highly engaged and actively developed solutions and rapidly to the COVID. We also see some figures where governments, firms, foundations have committed large amount of funding for the R&D activities aiming at developing these solutions to COVID-19. But this crisis also showed first the preeminence of the STI system and policies in this new context, and also has stretched R&I systems somehow to their limits. So this means that if before the crisis we were aware that there was a need for this new type of policies, the current pandemic crisis even reinforces the call for new types of policies that should be directly and intentionally directed, or that should support solutions to grand challenges, and that should be able to solve what I've called before these transformational system failures. If we call these policies transformative innovation policies, we could define them as type of measures that should govern, that should steer STI and direct the current systems or the change of the systems toward really desirable transformations to overcome or mitigate societal challenges. One example are transformative mission-oriented policies that are rather chosen by at least governments in Europe. If we take Matsukato's work, she defines mission-oriented policies as policies that should have bold, inspirational, and wide societal relevance. So that should deal with grand challenges. And the missions is really something with a clear direction, which sets a clear direction, which is targeted, which you can measure and time-bound. For instance, this could be oceans with free plastics in 2050, or an agricultural pesticide-free agriculture in 2050. This should also set ambitions, but really realistic research and innovation actions in mission projects, in different projects. These projects should lead to innovation, or should involve innovation, or enable innovation which is cross-disciplinary, cross-sectoral, and cross-actors. So really engage in deep networks and coordination between these actors. And what is something very special with mission-oriented policy is that it should allow bottom-up experimentations, and multiple types of solutions should be derived, because going or achieving a mission, you know the mission, but you don't know the way to go to this mission. So there are multiple ways to go there, and it's very difficult to know from now which are the good ways. So this means experimentation. This also means that you should allow for flexibility, and you should allow for failures, and you should learn from the failures.
examples of mission-oriented policies or challenge-driven policies, if you take, my examples are mainly European. So in the previous framework program, which was H2020, there was a challenge-based approach where some programs were devoted to develop the bioeconomy, to develop low-carbon economies or inclusive economy. The European Union has set its European Green Deal, and really the objective is a mission because it supposed that Europe should be the world's first climate neutral continent by 2050. So it's quite ambitious. And in the new framework program, which is called Horizon Europe and which has started recently, we can mention two big elements, which is the green partnerships to support the Green Deal. And also within Horizon Europe, there are 5 missions. So one on cancer, one on climate change, one on healthy oceans, and one on climate neutral city, and one which concerns agriculture, which is on soil health and food. And the objective is to have 75% of all soils in Europe should be healthy for food and people by 2030. Again, this is an ambitious mission. And in France, last year, and the project have started in January, the French government launched a multi-year research program, which was about, which name is Growing and Protecting Crops Differently. And the ambitious is to develop a zero chemical pesticide in agriculture by 2050. If we talk briefly about this French initiative, which is really a strong initiative with a 30 million euro program supported by the French government, and which is directed scientifically by INTA, and I'm involved in this program to monitor real-time the impacts of the project and the program. 10 ambitious multidisciplinary research projects have been funded and will be funded over 6 years. And the big themes are on agroecology, microbiomes, epidemiosurveillance, plant immunity, and chemical ecology. And the ambitious of these research projects is really to contribute, not to produce, is really to contribute to produce radical innovations that aim at contributing to transform the agricultural and agro-food system. And the zero pesticide objective is really to be able to lead to this transformation and to prepare the future by being ambitious and by exploring scientifically unknown avenues that should help coming up with very new agricultural solutions. So when it comes to the challenges of public research organizations, public research organizations, as I said in my introduction, are also challenged to orient toward missions, and they have included it in their strategic plan. Of course, mission-oriented organizations such as INRAE are not new, but the context in which they should operate and should integrate these new missions is changing. So with these recent orientations towards broadly defined sustainable development goals, the challenge of PROs is to make choices about the different directions, but also to understand if they are achieving their aims or not. So again, as an example that I know, I could have taken other types of institution, is that INRAE 2030 just issued its strategic plans and have issued 5 scientific orientations and 3 general policy related orientations, which really dealt to answer or aim at answering societal challenges and supporting transformations of agricultural, food and environmental systems. So the first strategic orientation is about environmental challenges and the associated risk to speed up agroecology and food transition,
to develop a bioeconomy based on an efficient and circular use of resources, and to promote a global approach to health and COVID issues in this strategic orientation, and also to mobilize data science and digital technologies. Whereas the policy-related orientations that support these strategic orientations is really to place science, innovation, and expertise at the heart of the relations with science, and really to generate greater impacts, to be engaged with universities, leaders at the European and international level, and to create new international partners, and also to make social and environmental responsibility a top priority. So coming at the PROs, what can we say about the roles of these PROs in changing or in transforming society and creating societal values and can be enabled to contribute to the grand challenges we are facing? So I will drive some lessons that we learned from AZURPA, which is an evaluation method we have developed at INRAE. I will not talk about the evaluation method, but the lessons learned. So we developed 50 case studies about societal values that were generated by INRAE. We have developed a typology of 4 impact pathways. I will not go through all the four pathways, but I will draw lessons from 3 of them, out of them, and show how PRO can contribute to transform existing systems toward more sustainable situation. So the first one is about market for technologies. So these are all the cases, the case studies in which are more or less classical tech transfer activities, which were linked to these fixing innovation system world. 10 minutes to go, Mirele. It's okay, thank you. Yeah, so if we look at the evolution of the networks of actors that are involved in this type of pathways, we see that at the research level, you have small research networks, mainly with academic actors. And I wrote, INRAE produces research results alone, but maybe not alone, but mainly with the academic spheres. And when it comes to diffusing these results, we see that the networks enlarges with new firms, but a few firms, very often active in very structured sectors and targeted sectors. And the way of diffusing, the way that society takes up these results is by exclusive or non-exclusive licenses on non-mature technologies that were produced by INRAE, and the diffusion takes on average 5 years. What we see here is that basically there is no major transformation in society. It's firms or startups created by INRAE that take that take these technologies, develop them and market the technologies. So there are small economic values generated by these firms and startups, and go back to INRAE royalties of these technologies and few R&D contracts to INRAE. I would say that except blockbusters, but blockbusters, you don't see a blockbuster every year at public research organizations. The economic impact is rather small in this type of case. Just the royalty, just to take an example, if you take the total royalties generated by INRA, it represents 1% of INRA budget in 2018. And 4% of its own resources. Whereas if you take the total amount of R&D contracts generated by INRA, it's 16% of its budget, and it's 70% of INRA own resources. Just to say that maybe royalties is important, it's really important, but it's not the most part of the own resources of public research organization. We know this by different studies of tech transfer.
A second way of contributing to transformative changes is those cases where you have intensive transformation that draw on existing networks. In these cases, the classical example here is genomic selection, bovine genomic selection. So in this type of things, you have the cases, you have many non-academic stakeholders which are involved, highly committed since the beginning of the research, and which really co-produce knowledge with INRA. And commit a lot of resources. When it comes to the diffusion of this type of results, research results, we see that the type of networks that take over these results are stable, so are stable, but enlarged with key stakeholders. And also the fact that the role of INRA is really important in this phase also, and orchestrated the diffusion and the intermediaries. And what we see here is that all these networks with the involvement of INRA leads to deep transformations. So we see transformation of regulations, new market creation. You see in the bovine case, in the genomic selection bovine case, transformation of value chains, of the sectoral system, and leading to really high public values in economic terms, in environmental terms, in social terms. These are, despite all the transformations that are needed, these are quite rather rapid cases, and the rapidity of the transformation is really due to these stable and strong existing networks. And here the PROs receives back royalties and R&D contracts, but also trust in the system and reputation. The last case is an interesting one. It's like where public research organization maybe innovates against the existing system, but is a key initiator of possible intensive transformations. And here the research starts in networks, middle-sized networks, where you have a high share of academic partners, very few companies, very few research institutions, and they develop important research for the future. One typical example here is about the bees, the preservation of bees, and the fact that you can evaluate the lethal thresholds of pesticides above which bees are dying. If it's about the diffusion, the network of diffusion is rather different from the research network. Again, there are very few firms in this network, and mainly research institute and public research and public organizations such as the ministries or government agencies. And INRA again is highly and continuously involved in this diffusion phase. So these are potentially deep transformations in the case of the bees. These are cases where the government have rather big arguments to ban some of the pesticides, but the diffusion is really difficult because you have high resistance to change, because sometimes you have immature demand, a lack of regulation, persistent routines, or highly powerful incumbents that prevents or that are really resistant to change. Again, here the impacts for the moment are rather limited, and they are mainly political impacts. And I would say the returns for the PROs are mainly R&D contracts. 2 minutes to go. Perfect. I know you're coming to the end, I know. This shows that there is really a changing relation between research, innovation, and society. It shows that academic research is really needed, but should combine with other knowledge types when you want to reach these or to solve these grand challenges. It's more about how academic knowledge can contribute to solve these grand challenges than distinguishing between fundamental and applied knowledge.
okay, it's not to say that all the research conducted in PROs should be mission-oriented or grand challenge-oriented, but the ones who are grand challenges-oriented is important. This question is important. It's also a call to encourage within PROs high-risky and interdisciplinary research, and if it's about transforming existing systems, it's really the way we really need to think, to rethink the way we form partnerships with different disciplines across sectors, across different types of stakeholders, and also a way to managing evolving networks along the pathway, the innovation pathway. My conclusion will be rather short. One is about a quotation of this OECD report, which says that the pandemic crisis is a wake-up call for all and highlights the need to recalibrate STI policies. And I would also say maybe to recalibrate PRO's activities to point innovation efforts towards goal of sustainability, inclusivity, and resilience. And PROs orienting research towards societal challenge or towards specific missions should really promote this high-risk research involving more disciplines, different types of stakeholders and sectors. And the important thing is they have to learn if they are on a good track to this type of mission. Thank you very much for listening to me, and I will stop my screen share and answer to your questions, clarifications, remarks, if you have. Thanks a lot, Mirelle, not only for the brilliant inaugural presentation, which really brought a lot of important issues, and just confirmed that we could stay here for the entire morning just with your presentation, and also for being very sharp on the 30 minutes. It was very precise, 30 minutes. Bueno, tenemos un montón de preguntas, todas muy interesantes, entonces directamente paso a las preguntas, que son incluso de diferentes tipos, ¿no? La primera de Eduardo Trumper pregunta, would you please elaborate a little bit on what changes do you envision in terms of strategic planning and projects designed to fulfill the goals of the Towards a Pesticide-Free Agriculture Initiative? Esa es la primera pregunta, disculpen por el inglés, no sé cuál es peor, si el inglés o el portuñol, pero ¿no? Si quieres, empiezas con esa y luego te paso a las siguientes. So shall I answer the first question? Yes, yo creo que sí. So it's about the type of transformation we envision. Yes. We have made the first exercise about with the 10, okay, as I'm involved in the real-time impact assessment of this program, we have made a first exercise with the 10 projects selected about which type of future they envision with their research projects. And what we saw is that they envision transformations related to new markets. We also saw that they envision transformation related to new regulation and policies, and mainly the actors said that if these new regulation and policies, there is no regulation change, there will be no major transformation. This is something that is really important. There will be also changes in agricultural practices and cultural systems. All the different projects envision this type of transformation, new modes of production, and of course of consumption, accepting maybe to pay a bit more for the pesticide-free products. New territories, transformed territories,
and maybe also in some cases new professional activities, new types of activities created by existing or new types of actors. And yeah, social transformations, of course, social transformations. Bien, en la secuencia, casi como complementando, ¿no? Pregunta todavía Eduardo si el INRA está preparando o participando de alguna otra propuesta aparte esa del Top Agri Network Cost Action. In this pesticide-free, first maybe I did not say it, but if you look at Horizon Europe or other French initiative, which is the Ecofito initiative, their objective is like to reduce by 50% the pesticides in 2030, and this French program is really the only one which envisaged pesticide-free agriculture by 2050, so zero chemical pesticides. And when INRA has launched with the French government this initiative, they in parallel launched European initiative with all the largest agricultural institutions to create an alliance to somehow lobby the European Union to foster this type of change and to be clear that what they want is really to be able to participate to this zero pesticide free challenge. So yes, they have created an international, at least a European alliance of agricultural institutions to be able to decide upon programs towards this this mission. Sorry. Okay, la próxima pregunta viene de Manuel Pedrera, y Manuel pregunta si en el marco de la necesidad de resolver el desafío de la desigualdad puesta en dramática evidencia en la pandemia, no es necesario reformular el valor del mercado como armonizador y del sector público, en el sentido de que este último tenga mayor peso en la orientación hacia la transformación necesaria. Is it the role of the markets? Is that right? Or yes, in face of this pandemic tragedy and the need to face the inequality problems, which the pandemic has shown so clearly, he asked if it's not necessary to reformulate, rebalance the goals of market and private and public sector. So the market is the main signal for the orienting the necessary transformation. It's a difficult question. I'm not sure it's the market, but even if you look at OECD recommendations, they don't talk about the markets. They say first, first maybe if you look at civil society and people really urge that we turn research towards these grand challenges. They really urge that we reduce inequalities and even for OECD, and I think for me is that STI policies should take a leading role in this. Or we really see that STI took or is an important role in solving this COVID crisis, and so this means that the impact of policies is really important in this area. And for me, it's really STI policies that should play a major role in driving the systems. So, and helping coordination across countries and cross actors, being public and private, to be able to solve and to direct different forces towards these grand challenges. So
directing. Alguien, por favor, desconecte el mic. Sí, sí, gracias, gracias. It's the role of STI policies for me, and really to create these new types of mission-oriented policies. Disculpa, Horacio, por favor. Sí, ahora sí. Gracias, gracias. No. Sí, so sí, it's sí, not sí. really the market. Yeah. I'm not sure it's the market. Yeah. It's policy actors, I think. Yes, yes. I thought maybe I didn't translate it very well, but you answered anyway. So that's I think that what he was expecting. But Manuel, please feel free to repropose the question if you are not happy. The next question is from Victor Sadras, which is one of our speakers tomorrow, and he says European agriculture has successfully solved to a large extent food security. Mm-hmm. People in cities give it for granted they will have food. What's urban society's perception of agriculture, in your view? Maybe we successfully solved food security, but I mean, more and more cities, they are engaged in having, how you say, food supplied in by short circuits, so around the cities. So in France, there are a lot of, and maybe elsewhere, and I'm sure elsewhere in Europe, is really to use food from being grown around the cities or not that far from cities. So there is, and I think that the pandemic crisis really increased this type of movement of having food that doesn't come from far away and that really uses local infrastructures and production and to increase the consumption of local products within cities. So urban societies really perceive agriculture as really important and as I guess with the aim of increasing local consumptions, which is local production, which is a big issue, I think, for cities. Not something obvious. If you have to feed a city like Paris, it's easier to say than to do. But this is a great challenge and a great debate in France about consuming local, producing and consuming local. Well, bad news for us that they are far away and are food producers. Sí, claro, Manuel nos aclara que su pregunta era justamente orientada a la necesidad de disminuir la incidencia del mercado y mayor incidencia del sector público del Estado. Yo creo que justamente en esa línea has contestado, ¿no? Una última pregunta de Pablo Mercuri, del INTA. Gracias por la presentación. A escala regional son necesarias nuevas interacciones e iniciativas entre instituciones nacionales para la agricultura, INTA, Embrapa, ENIAS, para abordar esse desafio. Has presentado. ¿Cómo abordar esos desafíos que has presentado? I think I will translate. I think he mentioned that at the regional scale, there is a need to promote interaction between Embrapa, INTA, INEAS, to face these huge challenges you have mentioned. I think it's more than a question, a comment that we needed to this cooperation.
Yes, I think this is something that has to be reinforced or done. But also to cooperate, maybe with to have international cooperation outside the regional sector. So maybe first start by South America, but maybe also use connections you already have with INRA, Wageningen, and all the other, and the Canadian and the USDA and so on. And I think that also this OECD report really highlighted that we will be able to face this crisis and to be flexible and to be responsive to this type of crisis only if we have international coordination. So this means international coordination, of course, across private actors, but also across public actors and public funding. So I think this is really something that is needed. Otherwise, we will, to face global challenges, we have to organize global coordination and to organize global answers. Even though very often the solutions are local, but then we have to face how we start from these local solutions to the more global one. And without global international coordination, this will not be possible. Mirelle, I have one last question. We still have 2 minutes, and I don't want to waste these 2 minutes. I think that one of the things that our institutions like INTA, Embrapa, and all the others, they have been legitimate. They have gained a lot of legitimation, public legitimation, being very efficient in responding to local needs, to providing solutions, immediate solutions for their main stakeholders, the agricultural producers, and also they have been questioned in the maybe the last 10 years, because the market started to provide, being the main provider of these solutions, and there was a lot of people questioning, well, we have the market, so why do we need all these public agents, which is now very clear that we need. But how to deal with the challenge of having this mission-oriented perspective, to go to engage in the provision of saving the future, let's say, vis-a-vis having the pressure from local producers, from local societies. Your final reflection, thoughts about this? What we have learned from our 50 case studies is that first, very often, and as I said before, even if we face global challenges, first maybe the local initiatives and the solutions are developed locally, and maybe they are developed in a region or in a specific niche, and really the big challenge is to what I would call, or to diffuse or to generalize these local solutions to more global or different scales or different sectors, and really the challenge is to start from these local initiatives to show that it's possible to make this transformation at the local level. And the main challenge is really to change the scale, or to be able to transform these local initiatives to more global solutions. And I would say that the big issue for everybody, and also in the cases we saw, is this generalization phase. So starting from these small impacts, like in my third case, to be able to overcome all the different limits that exist in terms of resistance to change, immature demand, and so on, to be able to generalize and upscale this local initiative. And yeah, this is an issue, but it's an issue for everybody. So I would say, for instance, in our lab, it's really an important research issue at the moment, how to scale up and generalize these local solutions.
Thank you very much, Mirelle. It was a great opening session. And also thanks for the questions our audience placed. And we'll have now 10 minutes rest, and then we go on for the second session on the state 4.0, which is a natural continuation of the discussions we started here. So see you in 10 minutes time, and thanks, Mirelle. Thanks to all of you. Thank you. Bueno. ¿Qué tal? Bien. Sí. Hola Antonio, soy Carles. Hola Antonio, Carles, ¿estás por ahí? Karina también. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un Encantado. gusto. Me apunto. No solo preguntaba si podía un momento ver si me funcionaba compartir pantalla. Dale, probá, nosotros estamos acá. Yo lo pruebo, luego vuelven a poner ustedes el fondo, si les parece. Sí, sí, sí. Voy a ver. Vale, veo que funciona a la perfección, ¿no? Sí, ningún problema. Vale, pues entonces ya dejo de compartir. Muy bien. Pueden poner Hola Carles, ¿cómo estás? Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bien, un gusto. Un gusto igualmente. Perfecto. Bueno, vale, entonces ya veo que esto funciona fluido. Sí, ningún problema hasta ahora con las presentaciones o con compartir, así que cualquier cosa nos pegas ahí un grito y te asistimos. Perfecto. Bárbaro. Descansamos 5 minutos y volvemos. Hasta ahora. Chao, chao. Hola, yo estoy ya retornado. Si queremos hablar algo. Hola, Antonio. Hola, Carles, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Aquí que vas, ¿has asistido a la primera? ¿Has tenido? Sí.
Y un montón, se abrió muy bien espacio Sí, para tus reflexiones, fue perfecto, ¿no? sí, no, no, perfecto, muy Sí, bien, sí, 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 muy bien la secuencia. sí, quedó bien. Y bueno, vamos marchando bien, ¿no? Pocas preguntas, ¿no? Hemos enviado un formulario. eh, ah, bueno, yo estoy acá, estamos en el vivo. Okay. Así que estamos hablando en el vivo, pero así que nos alertan que podemos hablar, pero que sepan que están en el vivo. Así que no podemos hablar mal de nadie, pero No, por suerte no hemos hablado. no tenemos ninguna inconveniencia. Sí, sí, por suerte no. No, no, está bien. Yo creo que quedó bastante bien. Y hay ahora muchas oportunidades para seguir tu charla, ¿no? Y eso. Eh, Veo que vamos a tiempo, hemos, digamos, acortado un poco el descanso para ir en hora. sí, vamos a tiempo, ¿no? Yo creo que sí, que podemos Sí, empezando, ¿no? A volver, ¿no? Y así nos mantenemos en el schedule, pero estamos bien, ¿no? perfecto. Bueno, a ver si nos empezamos a volver para retomar los trabajos. Quizás acortamos un poquito el café y el mate. Así que en 5 minutos podemos volver e iniciar la segunda charla. Perfecto. Estamos muy bien con el tiempo, ¿no, Antonio? Y Así que, estamos bien, estamos perfectos con el tiempo. listo. Entonces ya cuando Entonces ya, yo creo que arrancamos, sí, 3 minutos más arrancamos y vamos a estar justo con 2-3 bien. minutos de retraso. Así que estamos bastante bien. No, que muy interesante la charla, muy, muy interesante, muy rica. Así que un excelente inicio. Bien. Bueno, vamos a volviendo para empezar. Ahora tenemos la segunda charla del evento, el Estado 4.0 y la gobernanza de las instituciones públicas de ciencia y tecnología. Está a cargo del profesor Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Es doctor en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en gestión pública e instituciones públicas en España y América Latina. Ha publicado solo 27 libros y solo 250 artículos y capítulos de libros sobre instituciones, dirección, gestión pública, teoría de la organización y auditoría operativa, función pública, partenariados públicos y privados y participación ciudadana. Ha ocupado distintos cargos públicos, decano de la Facultad de Ciencia Política y Gestión Pública de la Federal de Pompeu Fabra,
vicerrector de la universidad durante 12 años y 4 años director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Recientemente ha elaborado la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública por encargo del CLADE. Así que nadie mejor que Carles Ramió para nos hablar sobre el Estado 4.0, la gobernanza de las instituciones públicas de ciencia y tecnología, los cambios que están en curso y el futuro que él lo imagina para esas organizaciones. Carles, contigo la palabra, 30 minutos, 10 minutos, y luego 3 minutos y luego te lo cortamos la palabra. De acuerdo. Muchísimas gracias, Antonio. Ante todo, agradecer la confianza para participar en estas sesiones y en este proyecto del INTA y a sus directivos Karina Casellas y Diego Gauna. Y también agradecer al BID y, obviamente, a los coordinadores académicos de este evento y también de la publicación posterior, a Antonio Boinain y a Cleincy Bonilla. Voy a compartirles mi presentación. Efectivamente, a mí me corresponde hablar de las organizaciones públicas en el contexto, digamos, actual, contemporáneo. Tenemos que tener en cuenta que los retos que tenemos en esta década, yo digo que la década 2020-2030 es una década crucial para las administraciones públicas, para las organizaciones públicas, porque se han juntado unos retos enormes. El primer reto es evidente, la gestión de la post-pandemia. Obviamente todavía tenemos que gestionar la parte sanitaria de la pandemia, pero luego tenemos que gestionar, digamos, la parte económica, la parte social, la parte laboral, porque tendremos muchas más vulnerables sociales en todos nuestros países. Coincide esta década con la implantación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, tendremos que implantar la inteligencia artificial, que ya está presente, pero durante esta década la implementaremos en la administración pública. En algunos países de forma generalizada, unos más, otros menos, en Europa más, tendremos que enfrentarnos a un paulatino y en algunos casos crítico envejecimiento de la población, con unos sobrecostes en gastos sanitarios, sociales y en pensiones enormes, y siempre tenemos que estar atentos al relevo intergeneracional en la administración, porque en algunos países los empleados públicos están muy envejecidos y en otros países, digamos, la lógica natural del relevo intergeneracional se va a ver alterada por, digamos, unos nuevos perfiles que va a reclamar unos sistemas selectivos en la administración pública totalmente distintos a los actuales para tener empleados públicos, digamos, con las competencias necesarias en el futuro. A la hora de diseñar estas organizaciones públicas 4.0, el primer elemento clave es la introducción, incorporación en la gestión pública de las tecnologías emergentes, que es obvio, ya lo he dicho antes, que los más importantes van a ser la inteligencia artificial y la robótica. Luego creo que está bien aprovechar los aprendizajes de lo que podemos llamar el nuevo management, o el management que se ha ido alumbrando en estas 2 décadas del siglo XXI. Y de ahí podemos aprender bastantes elementos, pero yo quisiera ponderar 2 que yo creo que son especialmente relevantes para las instituciones que a nosotros públicas, que a nosotros, digamos, nos interesan. Uno es la necesidad de diseñar organizaciones ambidiestras. Es decir, organizaciones que con una mano gestionen de forma sólida, de forma solvente, eficaz y eficiente, digamos, la gestión del día a día. Eso todas las organizaciones públicas más o menos lo hacen de forma satisfactoria, pero con la otra mano, es decir, con la otra parte de la organización, tiene que tener una visión mucho más estratégica, una visión mucho más de prospectiva, de estar atentas a los escenarios y cambios en el futuro, las distintas contingencias, para irlas incorporando en su agenda. Por lo tanto, una organización que piensa tanto en lo que está haciendo como piensa tanto para anticiparse en lo que tiene que hacer.
Y luego otro aprendizaje interesante del nuevo management es organizaciones que gestionan, digamos, la nueva complejidad, complejidad del entorno, complejidad post-pandémica, complejidad globalización, pero siempre esto con un elemento transversal de que tenemos que conseguir que todas nuestras acciones y políticas sean sostenibles para contribuir al bienestar planetario. Y eso hay que hacerlo con una gestión, digamos, de distintas inteligencias. Estamos acostumbrados a manejar las organizaciones públicas en base a las enormes inteligencias individuales que tenemos en nuestros empleados públicos, en nuestros profesionales, que evidentemente están muy bien preparados y aprovechamos al máximo estas inteligencias. Pero los retos de presente y de futuro, digamos, son tan profundos que tenemos que dar un paso más allá y empezar a apelar a la capacidad que deben tener nuestras organizaciones a conseguir una auténtica gestión del conocimiento, vía inteligencia colectiva. Cuando no nos tenemos que conformar solo con las inteligencias individuales de nuestros profesionales, sino conseguir generar una sinergia, configurar organizaciones mucho más plurales, transversales, polivalentes, multidisciplinares, que permitan hacer aflorar esta inteligencia colectiva. Y tendremos que aprender a trabajar con la inteligencia artificial. Por lo tanto, el gran reto es ver cómo gestionamos estos tres tipos de inteligencias. La individual, con la cual estamos acostumbrados, generar y emerger, que eso es complicado, esta inteligencia colectiva, y que ambas inteligencias, humana a nivel individual agregado y a nivel colectivo, pues puedan interlocutar bien con la inteligencia artificial. Porque, como dice algún autor, la inteligencia artificial nos va a ser útil, muy útil para dar respuesta a algunas preguntas, pero la clave va a ser, y eso es inteligencia humana de carácter individual y colectiva, en formularse nuevas preguntas, nuevas políticas públicas, nuevos servicios públicos. Y la otra fuente, digamos, de inspiración viene, lo ha hecho referencia antes Antonio, de la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, digamos que es muy reciente porque lo aprobaron los ministros de toda la área iberoamericana el 8 de octubre del año pasado, y que es una carta, digamos, no típica de Iberoamérica, que atendiendo a los desarrollos de los países más avanzados decide incorporar unas metodologías, sino que esta carta podía ser perfectamente suscrita por todos los países del mundo, desde Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, porque digamos que las aspiraciones que tiene esta carta, digamos que están en la agenda de todos los países y todos estamos solo iniciando esta compleja andadura. Para conseguir organizaciones innovadoras, hay más de 105 metodologías actuales de innovación, pero esta carta no hace una selección de estas metodologías, sino que establece un conjunto de estrategias de meta-innovación. Y uno precisamente, y vuelve a reiterar el elemento previo, que es la capacidad de prospectiva y la capacidad de anticipación que tengan nuestras administraciones públicas, y la otra la capacidad de gestionar el conocimiento vía inteligencia colectiva. Bien, estos serían como las bases conceptuales. Dicho esto, antes de introducirnos en la más rabiosa modernidad, tenemos que ordenar las organizaciones públicas del siglo XX, porque aquí tenemos distintos problemas. Solemos explicar esto de forma lineal, como si un modelo sustituyera a otro, y eso es equívoco. Primero había el modelo clientelar, luego vino el modelo burocrático, esto fue transformado por el modelo gerencial y ahora estamos en el modelo de gobernanza. Bien, esta es una idea equivocada, porque resulta que estos 4 modelos organizativos suelen estar presentes en todas las organizaciones públicas, a la vez y de forma muy desarticulada, incluso con, digamos, sistemas de conflicto entre distintos modelos. Es clásico hablar el conflicto que existe entre el modelo burocrático y el modelo gerencial cuando no hay forma de que encajen y uno agrede al otro. Yo creo que aquí el elemento clave es articular bien estos modelos. Primero, reconocer que estos 4 modelos están presentes y que lo primero que tenemos que hacer es erradicar en la máxima medida de lo posible al modelo clientelar, porque es la puerta abierta a la mediocridad, al nepotismo y a la corrupción. Esta es una tarea pendiente no solo en los países de América Latina, sino en todos los países del mundo, porque como dice Fukuyama, digamos, la sociedad opera con lógicas clientelares. Lo que sabemos perverso es que el modelo clientelar es perverso dentro de la administración pública, y la tarea de lavar diques para impedir que
que la cultura clientelar de la sociedad no penetre en la administración pública no es una tarea del pasado, sino que es una tarea del pasado, del presente y del futuro. Todos los países tienen algún ámbito, algún modelo, alguna presencia del modelo clientelar. Y luego tenemos que ordenar el modelo burocrático con el modelo gerencial. El modelo burocrático no va a desaparecer, porque en la administración pública siempre tenemos un conjunto de rutinas internas que funcionarán de forma conceptual bajo el paradigma burocrático, y especialmente las administraciones públicas tenemos un conjunto de funciones que son las funciones de autorización, de otorgación de licencias, de control, de regulación, de disciplina del entorno, que tienen que ser tratados de forma estandarizada para asegurar la equidad y la igualdad, que es lo que aporta, es lo que la administración pública aporta a la sociedad a nivel de seguridad jurídica e institucional, que es lo que permite el desarrollo económico y el desarrollo humano. Por lo tanto, siempre existirá una parte de la administración pública que tendrá que funcionar de forma burocrática. Obvio que el gran modelo es el gerencial, porque proveemos servicios a los ciudadanos, a stakeholders, a grupos, y esto tiene que optar bajo los criterios de eficacia y de eficiencia. Y evidentemente todos estamos instalados, y especialmente una organización como el INTA, en el modelo de gobernanza complejo, en esta colaboración con los actores privados, con ánimo de lucro, con la sociedad civil organizada, no a la hora únicamente de la participación y toma de decisiones, sino incluso a la hora de provisión de servicios públicos y a la hora de cogestionar estos servicios públicos. Una organización como el INTA, por ejemplo, tendría que tener una parte burocrática que es una parte bastante pequeña a nivel porcentual, una parte más grande de carácter gerencial, y la parte más enorme de su modelo conceptual tendría que ser el de gobernanza. Pero los tres articulando y funcionando de forma armónica y de forma no conflictiva. Y creo que aquí la incorporación de la inteligencia artificial dentro de la gestión interna de las organizaciones públicas puede ayudar mucho a articular y a ordenar estos tres modelos, y que los tres modelos puedan ser mucho más eficaces y eficientes de lo que son actualmente. Porque tenemos el problema con el modelo burocrático, que es un modelo perfecto en teoría, pero que en la práctica siempre ha funcionado rematadamente mal. Pues bien, con la inteligencia artificial podemos conseguir el sueño que no hemos logrado durante 100 años, que es un modelo burocrático que sea eficaz, que sea eficiente y además que no aporte a las estrellas negativas de carácter conservador y muy de proceso propio del modelo burocrático. Yo a veces digo en broma que en el caso altamente improbable que Max Weber tuviera sueños libidinosos por la noche, él se excitaba con un modelo burocrático implementado por robots. Porque fíjense que el modelo burocrático es mecánico, los robots son mecánicos, por más que le llamamos inteligencia artificial, es un tipo de inteligencia mucho más mecánica, bastante mecánica, y encaja muy bien conceptualmente. El gran problema del modelo burocrático es que lo implementábamos personas, y en las personas, digamos, cometemos errores, no somos infalibles, y nuestros modelos burocráticos son tan complicados que en el mejor burócrata es capaz de dominar el propio modelo. Bien, los robots, si están bien diseñados, que son los algoritmos y los sistemas de entrenamiento de algoritmos, podemos conseguir un modelo burocrático, eficaz, eficiente y sin burócratas y sin capturas interesadas. Con lo cual, este puede ser una de las grandes ventajas, porque es obvio que buena parte de las tareas burocráticas las podemos automatizar de una forma bastante rápida. El modelo gerencial, ante la enorme presión que tenemos de proveer más servicios públicos y dar mayor apoyo a nuestros ciudadanos y a nuestra sociedad, se va a encontrar con un problema de pocos recursos fiscales y cada vez más demandas. Ahí la inteligencia artificial puede ser nuestro gran instrumento para poder abordar estas grandes y nuevas demandas con unos costes mucho más reducidos, porque hay una correlación muy, muy importante entre tecnología, en este caso inteligencia artificial, y mejora de la productividad. Y creo que esto va a ser enormemente relevante. Y obvio que el modelo de gobernanza, para poder nosotros dirigir el modelo de gobernanza, para conseguir nuestro rol de metagobernador, en el sentido que somos nosotros los que tenemos que ser los directores de orquesta a la hora de manejar estas redes complejas de gobernanza, digamos que la información y el tratamiento de la información es totalmente clave para que podamos ejercer
este rol de metagobernador. Para impulsar administraciones públicas inteligentes, esto no se puede conseguir de la noche a la mañana. Hay como un conjunto de fases. La primera fase es que poseamos administración digital. Aquí no tenemos ningún problema, porque la administración digital, más allá del fetichismo de la administración sin papeles, es enormemente importante. Fíjense, con la pandemia, muchas organizaciones públicas pasaron de un día para otro de gestionar de forma presencial a gestionar de forma virtual por la vía del denominado teletrabajo. Esto solo lograron todas aquellas administraciones públicas que estaban digitalizadas. Esto no es un problema en muchas administraciones públicas de la región. Lo que es más complicado es la segunda fase. La segunda fase es lo que los académicos llaman incrementar las capacidades institucionales para la gobernanza de datos. Y esto es un proceso, y un proceso bastante complejo, porque evidentemente tener la información digitalizada, recordemos que el destino final es que tenemos que traducir los procesos administrativos o procesos de toma de decisiones a algoritmos. Esto es sencillo, pero lo que es complicado es cómo alimentamos de información estos algoritmos. Y para eso tenemos que ser capaces, la administración pública, de manejar toda nuestra información, todo nuestro Big Data, incluso adquirir Big Data externo para poder alimentar a estos algoritmos. Y allí es clave que tengamos todas las organizaciones públicas una gran predisposición, incluso unidades específicas en gobernanza de datos, que se trata de extraer la información, de catalogarla, de que esté en un dominio transversal, es decir, no esta lógica de los Excel de forma feudal, que cada uno maneja la información, no, tiene que ser una información que se maneje de forma transversal, que esté muy bien ordenada y que sea muy fácil luego traducirla en sistemas de entrenamiento para estos algoritmos. Y esta segunda fase es la más complicada, porque lo normal es que los distintos ámbitos de gestión empiecen configurando sus pequeñas unidades artesanales de gobernanza de datos, pero hace falta una unidad transversal de toda la organización que se alimente de esta información y ordene de forma transversal toda esta información, repito, imprescindible. Una vez tienes esta información, esta gestión del Big Data, estos expedientes bien digitalizados y bien ordenados, entonces ya no hay ningún problema para implantar la inteligencia artificial y la robótica. Por lo tanto, yo lo que propongo es que las organizaciones públicas del futuro y las organizaciones, grandes organizaciones, como puede ser el caso de INTA, que tengan dos unidades específicas con entidad propia y que tienen que ser los dos grandes motores del cambio, los dos grandes motores de la visión transversal, los dos grandes motores de la innovación. Una unidad de análisis de prospectiva, es decir, una unidad que esté pendiente, digamos, de tener sistemas de alerta y de prever, inventar, construir escenarios de futuro, que haga tareas de benchmarking, de ver los avances en la materia en los distintos países, etcétera, y una unidad de gobernanza de datos. Esto yo considero que es absolutamente clave. Y luego ya para ir a un terreno muchísimo más concreto, ¿cómo tenía que ser la nueva organización? Pues yo le pongo el título Una estructura blanda y variable. Para empezar, una estructura muy sencilla. Tenemos que tener una estructura, una organización como el INTA, con 4 o 5 grandes ámbitos de gestión bien dirigidos y variables, con bastante flexibilidad. Con el INTA, que tiene una presencia territorial y porque la esencia de su trabajo es tan importante el territorio, allí teníamos que simplificar el modelo territorial. Y esto es un elemento complejo que quizá en el debate podemos hablar. Porque evidentemente aquí con el cambio tecnológico y con el cambio de paradigma del modelo de organización se pueden dar muchas oportunidades para centralizar muchas actividades que ahora están descentralizadas y a la vez para descentralizar algunas actividades que ahora están centralizadas. Por lo tanto, no teníamos que estar capturados por nuestro actual modelo de organización, sino que lo teníamos que adaptar totalmente. Yo propongo un modelo que es un oxímoron, que le llamo el modelo confederal unitario. Es decir, un modelo con mucha autonomía operativa en las unidades territoriales, pero de carácter unitario, con unas unidades centrales muy potentes. Reitero que hay muchas funciones que hasta ahora se han hecho descentralizadas, pero que con la tecnología ahora convendría más y con el nuevo sistema de organización de trabajo centralizarlas. Y eso es todo un ítem de reflexión especialmente importante en el caso del INTA.
Y luego el modelo, por más que proponga un modelo sencillo, al final no deja de ser un modelo complejo y un modelo matricial de 3 entradas, donde habría por una parte la estructura clásica y sencilla de estos 4 o 5 ámbitos de gestión en los cuales se divide esta organización pública, pero en la medida de lo posible sin estructura intermedia, sin cargos intermedios, porque yo creo que el gran elemento de novedad sería este punto B, que es la estructura intermedia que se organizaría mediante gestión de proyectos y gestión de proyectos de carácter transversal. Y ahí es donde la organización sería totalmente, digamos, variable, en el sentido de que los proyectos se inician, acaban, van cambiando, se van constituyendo los equipos. Yo vislumbro más un tipo de cargos intermedios donde van ocupando jefaturas o direcciones o coordinadores de proyectos y van cambiando de un proyecto a otro. Y obviamente también aquí tendría mucha importancia la influencia, esto quizá la matricial sería de 2 entradas, la influencia de estos 2 motores de innovación e inteligencia que serían las unidades de prospectiva y de gobernanza de datos como 2 unidades muy, muy, muy importantes y que tenían que tener una presencia transversal en toda la organización. Yendo ya a cuestiones todavía más concretos, yo creo que una institución como el INTA, que tiene sus objetivos, digamos, más estratégicos, vinculados a la tecnología agraria, muy claros, pero a la vez recibe, porque está instalado en un modelo puro de gobernanza, muchísimas presiones de carácter político, presiones totalmente legítimas por parte del Ministerio y del Gobierno de la Nación, y también recibe muchísimas presiones de carácter territorial de los stakeholders y de distintas instituciones territoriales. Con lo cual, digamos que tiene sus objetivos estratégicos, pero a la vez tiene que atender a un conjunto enorme de objetivos sobrevenidos. Muchos de ellos que tienen una confluencia con su identidad, digamos, mayor, pero muchos de ellos que le llevan a la dispersión, porque al final tienen, como es una institución que está tan presente en el territorio, tienen que atender elementos que se le escapan, digamos, de su naturaleza más fundacional y de lo que son sus objetivos más estratégicos. Y en este caso, en este tipo de organizaciones que están tensionadas por tantos objetivos y tienen que atender tantas políticas públicas distintas y dispersas, lo que suele suceder es que pierdan la identidad y pierdan su sentido estratégico. Con lo cual, al final, tienen como un tipo de actividad que tiran como a perdigonadas sin tener esta frialdad, digamos, del francotirador. No, aquí lo que siempre teníamos que tener presente, y obviamente puede ir cambiando, es cuál es la esencia del ser de esta institución, cuál es su objetivo más estratégico, y por más que incluso a veces se dedique más a los otros objetivos, tratar especialmente con cariño y tener toda la organización orientada a este objetivo estratégico, que es el que le da la identidad, y luego los otros objetivos los tiene que atender, pero los atiende, digamos, desde una consistencia organizativa, siempre basado en sus objetivos realmente que le son propios y que son más sustantivos. Cada 8 minutos. Sí, y un organismo como el INTA tendría que disponer de autonomía real. Sí, todos sabemos los entes autárquicos, en España también tenemos organismos autónomos, pero que son falsamente autónomos. Con lo cual, estamos hablando de organismos que por su propia naturaleza requieren una autonomía real, no una autonomía formal. Y en este sentido, yo creo que sería muy interesante que pudieran funcionar y operar como las agencias ejecutivas de tradición anglosajona, donde realmente operan con una gran autonomía de gestión. Y para ello es muy importante tener un juego muy claro entre el principal y el agente, entre el ministerio en este caso y lo que sería propiamente el INTA. Un objetivo muy claro a nivel de los elementos estratégicos que tiene la organización, pero también de estos otros objetivos que política y legítimamente se le atribuyen al INTA, pero para ello hay que establecer unos sistemas de relación tipo contrato-programa, donde por una vez tenemos que reconocer que la dirección política y el principal radica en el ministerio, pero que la gente tiene que tener su capacidad de gestión autónoma, su propia autonomía, para poder conseguir con la máxima eficacia y eficiencia sus objetivos y evitar al máximo las interferencias políticas más allá de lo que siga definir los grandes objetivos estratégicos. Esto sería un buen juego, que es fácil de decirlo, pero luego siempre es muy difícil, digamos, de definir.
Obviamente aquí se pueden hacer contratos programa, contratos de gestión, etcétera, etcétera. Y el INTA tiene que tener una autonomía financiera obviamente para gestionar como organización autárquica, pero mucho más allá, porque digamos que los tiempos de un centro tecnológico no coinciden exactamente con los tiempos, digamos, clásicos anuales de gestión de la administración pública, porque una institución como el INTA considero que es muy importante de que tenga una autonomía financiera, una capacidad de presupuestación de forma plurianual y que tenga sobre todo la capacidad de poder ser un actor muy relevante y muy competitivo a la hora de conseguir proyectos competitivos y financiados, sea a nivel nacional y a nivel internacional. Y para gestionar este tipo, digamos, de proyectos donde podría tener, en este sentido, una autonomía financiera y una capacidad de elaborar sus propias iniciativas, mucho más allá de las constricciones presupuestarias clásicas, donde casi todo se lo llevan los gastos corrientes y hay muy poca capacidad, digamos, para establecer nuevas políticas, nuevos planes y, en este sentido, digamos, para poder trascender lo que es el ámbito de los gastos corrientes. Y luego trabajar en nuevas competencias. Claro, el elemento clave para que funcione todo este modelo de gestión reside en las competencias de los empleados públicos, pero especialmente en las competencias de los directivos de estos 4 o 5 grandes ámbitos de gestión, de los directivos responsables de los proyectos y de los directivos responsables de las distintas áreas, digamos, de gestión territorial. Y para esto tenemos que recordar dónde he iniciado la sesión, que estamos hablando de unos directivos que tienen que ir mucho más allá de las competencias burocráticas y de las competencias gerenciales que les asignamos a los directivos modernos, porque aquí el gran cambio es que realmente nos hacen falta unos directivos en un contexto de un modelo complejo de gobernanza, por lo tanto unos directivos con una capacidad relacional y competencias en planificación, en coordinación de redes complejas y en control y evaluación de estas redes, pero también unos directivos con unas competencias, digamos, de liderazgo muy distintas a las habituales, porque la gran complejidad va a residir en que son organizaciones ambidiestras, que por una parte hay que tener una visión de gestión del día a día, pero también una visión más estratégica y más de prospectiva, y sobre todo lo más complicado para estos directivos es esta gestión compleja de inteligencias, en cómo ellos tienen que ser el catalizador para hacer emerger esta nueva gestión del conocimiento que se deriva de la inteligencia colectiva y, por otra parte, la interlocución de estas inteligencias, digamos, humanas con la inteligencia artificial. Y aquí lo dejo, creo que he cumplido los 30 minutos exactos. Perfecto, Carles. Muchas gracias por la muy, muy interesante presentación, por también haber cumplido el tiempo. Se nos ha dejado con un montón de preguntas, de indagaciones, ¿no? Entonces, no más paso la palabra a la audiencia que ya tienen acá un montón de preguntas difíciles de organizarlas. Pero como tenemos tiempo, yo más bien los voy a proponer sin tratar de organizarlas mucho, ¿no? Entonces, es una primera, ¿no? Para empezar, es como de Eduardo Trumper, es cómo se fiscalizarían o controlarían los procesos de transformación, de los procesos transformados a algoritmos fríos. De perspectiva a gobernanza de datos. No quedan muchos procesos donde se necesita mucha inteligencia de tomas de decisiones que no pueden transformarse a simples algoritmos. Entonces empezamos con esa y luego seguimos. Sí. Bueno, yo no soy especialista, digamos, porque no soy matemático. Yo lo que hice fue estudiar la inteligencia artificial
y adaptarlo a mi ámbito de conocimiento, que es la administración pública, y cuáles, digamos, podrían ser sus ventajas, que solo he hecho referencia a ventajas, pero también tienen que ver con riesgos. Yo creo que una institución como el INTA, he estado indagando, no soy especialista tampoco en temas agropecuarios, pero existen enormes posibilidades como centro tecnológico de utilizar la inteligencia artificial para que, digamos, la red de usuarios del INTA, las personas del sector agrario, pues puedan mejorar muchísimo su rendimiento de cara a la información o asesoramiento que le dé el INTA utilizando la inteligencia artificial, desde sistemas de predicción, digamos, de cultivos, etcétera. Por lo tanto, en este caso, la inteligencia artificial, de forma muy técnica, y hay muchos ejemplos en el mundo, puede ser utilizado. El sentido de la pregunta es más complejo porque los grandes procesos de toma de decisiones, la pregunta es, aquí no vemos cómo nosotros lo podemos traducir en algoritmos. Cierto, esto es complicado, pero sí que podemos traducir en algoritmos, digamos, muchos elementos internos de procesos de gestión, y sí que podemos utilizar los algoritmos con los grandes, digamos, datos de tema de clima, de rendimiento de las tierras, etcétera, que nos ayuden a tomar decisiones. El tema de los algoritmos, curiosamente, no es el más complicado, porque eso es relativamente sencillo, traducir desde un reglamento a un sistema de decisiones, incluso se pueden casi adquirir en el mercado por otras instituciones parecidas que previamente ya han definido los algoritmos. Sino aquí lo más complicado de todo es cómo entrenamos estos algoritmos, cómo les proveemos de información propia de nuestro territorio, de nuestra realidad, para que estos algoritmos funcionen realmente en base a las necesidades, en este caso, de Argentina. Yo creo que esto es lo más trascendental de todo. Porque en el tema de los algoritmos, incluso aquí, si inventáramos nosotros nuestros propios algoritmos, sería genial, pero es probable de que ya tengamos bases de datos y tengamos a nuestra disposición algoritmos que utilizan otras instituciones parecidas y que ya los han probado, y repito que esto es lo más fácil. Lo más complicado es cómo alimentar con nuestra propia información los algoritmos para que sean útiles en la toma de decisiones de nuestro contexto nacional. Carles Sí. se cortó. Sí, ok. Bueno, paso porque tenemos un montón de preguntas, como más de 10, así que me paso rápidamente. La segunda pregunta de Karina Casellas, si te pregunta si se incorpora la inteligencia artificial, digitalización, pero sin una estructura organizativa inteligente, no corremos el riesgo de incrementar la burocracia, pasar a una burocracia digital. Sin duda. Sin duda, no tenemos que ser fetichistas con la tecnología. La tecnología es un mero instrumento y lo que no podemos poner es el carro delante de los caballos. Por lo tanto, primero es una nueva organización capacitada para gestionar el conocimiento, capacitada para formularse nuevas preguntas, para definir un nuevo modelo de gestión, y entonces allí sí que la inteligencia artificial será totalmente imprescindible. Por ejemplo, los servicios sociales ahora se preguntan cómo tenemos que atender el problema, digamos, del envejecimiento de la población. Bien, un cambio de paradigma, es decir, no, las residencias de ancianos ya no son el futuro, sino que el futuro, que sea económica sostenible y que sea humano para los ancianos, es que vivan en sus domicilios hasta el último de sus días. Bien, eso implica un cambio de política, un cambio del modelo de gestión de los servicios sociales, pensados en unos servicios sociales de aproximación, digamos, a los domicilios y al territorio. Y luego es aquí donde fíjense que la inteligencia artificial y la robótica puede ser en la tecnología, digamos, totalmente catalizadora de que este cambio sea posible. Pero primero tenemos que definir las políticas, tenemos que tener capacidad para renovar las preguntas y no, en cambio, digamos, utilizar la inteligencia artificial así a secas, porque entonces no estaríamos logrando. Esto lo hemos vivido con la administración digital en su primera fase, donde muchas veces nos hemos limitado a digitalizar el desastre, con lo cual, no, antes de digitalizar lo que tenemos que hacer es hacer reingeniería, cambiar nuestros modelos y nuestros procesos y luego digitalizarlos. Pero esto digamos que es un debate mucho más largo. Ok, bueno, la Norma Pencil te pregunta un poco que
sobre la concepción de gobernanza, que él tuvo la impresión que tú centras la gobernanza más en los datos que en los procesos y la interacción entre ellos y los agentes. Quizás nos puede aclarar rápidamente eso. No, aquí he utilizado en dos sentidos distintos el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza a nivel macro como modelo de gestión, obviamente eso nos hace referencia a esta colaboración público-privada con las empresas privadas, con la sociedad civil organizada, con las distintas asociaciones. Este es el problema, digamos, el concepto básico de gobernanza, lo que Luis Aguilar Villanueva en nuestro contexto latinoamericano es el que ha conceptualizado mejor, en el sentido que la administración pública ya no puede funcionar de forma, digamos, autista o de forma autárquica y que lo pueda hacer todo, sino que le hace falta la colaboración de todo tipo de agentes externos, abrirse extramuros. Este es el concepto de gobernanza. Luego distinto es la gobernanza de datos, que la gobernanza de datos hace referencia únicamente a esto, a poner orden a los datos. Poner orden a los datos quiere decir que, para empezar, tenemos que iniciar este proceso con nuestros propios datos. Porque nosotros disponemos de una cantidad espectacular de datos, de muchísimo Big Data, pero los tenemos totalmente desordenados, y ahí hace referencia a la gobernanza de datos. Que sin duda, luego la gobernanza de datos, una vez tengamos los datos ordenados a nivel interno y que nos sirvan para alimentar los algoritmos, luego tenemos que buscar los datos externos, los datos que están extramuros de la administración pública. Tanto son dos conceptos distintos, el modelo de gobernanza a nivel macro y luego propiamente a nivel muy técnico, que como fase previa a introducción de la inteligencia artificial nos hace falta tener unidades internas de gobernanza de datos, que no significa que únicamente, digamos, gestionen datos internos, sino también se tienen que alimentar de datos externos. Muy bien. Y Juan Sabliche te pregunta qué elementos o estrategias priorizarías para fortalecer la inteligencia colectiva. Sí, para favorecer la inteligencia colectiva, eso, digamos, es enormemente complejo. En el paper, y esto Antonio lo sabe bien, hablo mucho de las organizaciones que ahora están de moda, que son las holocráticas. Las organizaciones holocráticas, que son organizaciones, digamos, de carácter muy participativo. Tenemos que conseguir unas dinámicas de trabajo, digamos, fuera de las lógicas feudales y fragmentadas que tenemos en la administración, y trabajar más por nubes, por constelaciones. En este caso yo propongo, para que exista un cierto orden, trabajar por proyectos, que existan, digamos, presentes distintas disciplinas y distintos especialistas desde un punto de vista estrictamente profesional, para que estos, con lógicas, digamos, colaborativas, sean capaces de definir estas preguntas, estos nuevos modelos de gestión. Y la tecnología no es más que un instrumento para poder, te repito esa frase que creo que es importante, la tecnología, y en este caso el Big Data, la inteligencia artificial, nos puede ayudar mucho a contestar preguntas, pero lo más complicado va a ser formularse nuevas preguntas, y eso solo se puede hacer mediante esta gestión del conocimiento vía inteligencia colectiva, que eso ayuda mucho los sistemas de liderazgo y los sistemas de trabajo, que ahora la literatura los llama de carácter holocrático, que son muy colaborativos y participativos. Siempre entendido que estamos hablando de la administración pública y que podemos funcionar de forma colaborativa y participativa a nivel operativo, pero que a nivel macro es obvio que seguimos funcionando de forma jerárquica, porque el principal domina a la gente. En este sentido, el ministerio es el que tiene capacidad de decisión y el agente más capacidad de gestión, y que dentro de la gente también tiene su jerarquía, porque no tenemos que olvidar que la administración pública es esencialmente jerárquica a nivel macroestructural, pero en cambio a nivel operativo puede trabajar perfectamente mediante constelaciones de profesionales de forma enormemente participativa, y esto es lo que fomenta la inteligencia colectiva como, digamos, puerta a la gestión del conocimiento. Ahora sí tengo una pregunta que te podría tomar otra charla, ¿no? Bastante. Entonces te pido que te va acortando, porque todavía tenemos muchas preguntas para ti, ¿no? Manuel Pedrera te pregunta cómo se articula el día a día con la transformación que es disruptiva y vinculada a la complejidad
de su proceso y componentes socioeconómicos, identidades culturales de cada comunidad, sociales y culturales, o sea, cómo se articula eso sobre los que se intervienen, el local con sus particularidades sobre lo general. Eso considerando que América Latina es uno de los continentes más desiguales del planeta, con características a los que no somos ajenos y sobre los cuales se pretende intervenir. No, claro, eso es digamos, la gestión de la complejidad y eso es enormemente complicado. Fíjense que uno de los retos son los ODS. En los ODS hace referencia a la desigualdad. Nuestro gran problema es reducir la desigualdad. Ahora los países más avanzados hemos visto un resurgir de la desigualdad. Y eso implica que en un centro como el suyo, pues resulta que además de sus objetivos, digamos, más estratégicos y más nucleares, se les adicionen un conjunto de objetivos que van orientados a políticas precisamente de intentar reducir al máximo esta desigualdad. Y esto quiere decir que ustedes tienen que saber gestionar, repito, siempre es fácil decirlo, perdón, y muy complejo hacerlo, gestionar esta complejidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ser muy gerenciales y muy ordenados burocráticamente en aquello que es burocrático en la gestión del día a día. Pero la mitad de la organización tiene que ser, y os lo digo la mitad de forma simbólica, muy orientada al modelo de gobernanza, muy orientado a una visión estratégica de estar constantemente, digamos, en contacto con el entorno para ir adaptando incorporando estas nuevas contingencias por lógica de prueba-error, porque muchas de ellas, digamos, no tenemos capacidad o conocimiento suficiente y tenemos que ir aprendiendo a resolverlas. Ok, Guillermo Vicente nos hace más bien un comentario sobre el cual lo puedes comentar rápidamente. Nos dice que el tema de centralización, descentralización es un tema que hay que analizarlo para distintos procesos dentro del INTA. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok, porque he perdido la imagen del INTA. Entonces, no es lo mismo la gestión de proyectos y la de recursos humanos, por ejemplo, y que él piensa que eso está conectado también con la autonomía. Si quieres, puedes comentarlo rápidamente sobre eso, ¿no? Yo, claro, en las conversaciones preliminares que tuve con el INTA, cuando vi pues, lo enorme que es esta organización, me di cuenta que es una organización en sí misma que es muy compleja porque tiene elementos propios, digamos, de un centro tecnológico, casi de una universidad, con un ámbito de gestión, digamos, más clásico de una administración pública, pero donde a mí me generó, digamos, más inquietud es en el tema del eje territorial. Porque el eje territorial es enormemente extenso, enormemente complejo y creo que es un elemento que genera muchas distorsiones a la hora, es un punto fuerte, pero a la hora genera muchas distorsiones organizativas a la hora de que el INTA pueda digamos, dar respuesta a todos sus anhelos y a todos sus objetivos. Y aquí no dispongo de suficiente información, pero creo que habría que tomarlo esto como un tema totalmente, digamos, trascendental a nivel organizativo y está revisando constantemente este modelo de organización territorial, porque reitero que con los cambios tecnológicos y con los cambios de modelos de gestión hay muchos ámbitos que creo que serían convenientes recentralizarlos. Cuando uno habla de recentralización, parece que tenga un relato muy reactivo, incluso conservador o anticíclico. No, no. Digamos que centralizar y descentralizar es un eje que es absolutamente vinculado al rendimiento de la institución. Y en la medida que detectamos que existen unos ámbitos de gestión que pueden funcionar mucho mejor de forma centralizada, no habría que tener ningún problema en recentralizarlos. Y en cambio puede haber otros ámbitos que se descubra que es mucho más pertinente que sean descentralizados. Pero tal como están las organizaciones, digamos, del futuro y la oportunidad de los cambios, introducción de las tecnologías emergentes, yo creo que son más las presiones para centralizar en el sentido positivo que para descentralizar. Yo creo que habría que centralizar bastantes de las funciones
que ahora quizás estén desplegadas en el territorio. Y no me atrevo a aconsejarlo exactamente para el caso concreto de INTA porque no lo conozco con suficiente, sino simplemente hablo por intuición y por otras organizaciones que están muy territorializadas y que el elemento de debate y discusión es que tenemos que introducir en la agenda que esto que ahora tenemos descentralizado no tiene por qué estar cristalizadamente siempre descentralizado y que nos podemos plantear, si puede ser esto más eficaz y eficiente, perfectamente la opción de recentralizar algunas funciones que antes estaban descentralizadas a nivel territorial. Y en sentido contrario también, en el sentido de que la tecnología también puede permitir descentralizar unas funciones que antes no estaban descentralizadas, pero creo que lo más destacado va a ser que se va a permitir centralizar un conjunto de funciones que antes estaban descentralizadas. Carles, ahora te pido que sea bastante breve en la pregunta siguiente, así no dejamos nadie sin respuesta, ¿no? Lorenz nos comenta que el 4.0 debe ser diferente a las fases anteriores, ya que la globalización juega un papel casi protagónico dado por la velocidad, el alcance y el impacto de esa velocidad en los cambios. Y te pregunta, ¿cuáles son los riesgos más grandes que enfrentarán las instituciones públicas de ciencia y tecnología para sostener la productividad en la transición? Bueno, los cambios de este centro y los riesgos y problemas de este centro, como de toda la administración pública, pero también sería de las organizaciones privadas, está en el modelo de gestión de recursos humanos. Eso no he hecho referencia, pero esto es un elemento totalmente crítico. En un modelo de gestión de recursos humanos mucho más flexible que el actual, no rígido y a veces exento de algunos de los privilegios que tienen algunos sistemas en algunos países de recursos humanos. Un modelo mucho más flexible, mucho más contingente que nos permita una mayor adaptación, a la vez que cambiar de forma radical los sistemas de selección de nuevos empleados públicos, porque eso creo que es crítico y clave a la hora de, digamos, de incorporar a empleados públicos que tengan las competencias, digamos, necesarias para introducir estas novedades tanto organizativas como tecnológicas. El gran cuello de botella de la administración pública está en la gestión de recursos humanos, también en una universidad y también en un centro de tecnología. Y tenemos que repensar de una forma radical, no he podido dedicar este tema, pero de una forma radical el modelo de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas de nuestros países. Tenemos solo 2 minutos, pero yo voy a utilizar 3 minutos más del break para seguir con la pregunta. Es que te pido muy rápidamente. Claudio Galmarini coincide contigo sobre la importancia de autarquía, autonomía y descentralización. Nos hace acordar que eso está presente en el INTA desde siempre. Y te pregunta sobre ejemplos en otras instituciones similares al INTA, como en España, que están aplicando esas ideas de manejo institucional. Muy breve. Quizás mencionar las instituciones más que el caso. No, en España no tendría ningún ejemplo porque en España funcionamos de forma parecida a Argentina, en el sentido que se llaman organismos autónomos y funcionan con autonomía limitada, sobre todo porque hay unas leyes transversales como la ley de contratos que restringen toda la capacidad de autonomía y que hace que al final el hecho de ser un ente autárquico o autónomo no tenga ninguna diferencia sustantiva a cómo se gestionan los ministerios, y eso tenemos que repensarlo. Es decir, si optamos por tener entes autárquicos es porque realmente puedan gestionar de una forma mucho más flexible y de forma distinta a lo que hacen los ministerios. Con lo cual, y aquí siempre he apelado antes a este modelo, digamos, anglosajón, donde realmente operan como agencias ejecutivas con autonomía real a nivel de gestión, para que realmente puedan hacer las cosas distintas. Un caso de un centro como es el INTA es evidente que requiere un modelo de organización y un modelo de autonomía radicalmente distinto, igual que sucede con una universidad, radicalmente distinto a la que tiene la administración pública tradicional, porque sencillamente si no, no puede conseguir y lograr sus objetivos. Mira, acá tenemos uno también muy interesante, que entender la estructura
más sencilla y flexible suena atractivo, pero no hay un riesgo de atomización de las líneas de trabajo. ¿Cómo se armoniza la flexibilización con la necesidad del abordaje integral de los grandes temas? Un minuto para eso, Carles, por favor. Bueno, aquí la idea era no es romper la estructura o modelo organizativo tradicional, sino simplificarlo en el sentido que en vez de que existan 10 grandes ámbitos de gestión, existan 4 o 5 que permitan una mayor polivalencia entre ellos. Y luego esta arquitectura variable de gestión de proyectos, justamente la idea es que se puede ir adaptando el entorno y eso no tendría que implicar ningún tipo de atomización, porque todo siempre estaría, digamos, dirigido por la doble línea de mando, por eso es matricial, que los ámbitos, digamos, funcionales o grandes ámbitos sectoriales mantendrían perfectamente su presencia y su capacidad de ordenar el sistema y luego los jefes de proyecto podrían, digamos, dirigir estrictamente este proyecto, con el influjo de estas dos unidades transversales que propongo, que es el de la de prospectiva y la de gobernanza de datos. Yo no veo que con eso, digamos, se desarticule y se vuelva la reacción mucho más caótica, sino justo el contrario, mucho más ordenada a la vez que con mayor flexibilidad. Esta es la idea. Una última pregunta, Carles, de Constanza Necusi. Comparto que el liderazgo es central en esta etapa y requiere la formación, actualización de las competencias directivas. ¿Cómo imagina la articulación con los requerimientos que nuestras organizaciones burocráticas continúan demandándonos? No, claro, no coincide en nada, porque de hecho seguimos todavía evaluando a nuestros directivos y captándolo en función de sus competencias burocráticas y ya consideramos que es un avance seleccionarlos y valorarlos en función de sus competencias de carácter gerencial, en el sentido de economía, eficacia, eficiencia. Bueno, yo lo que apelo es que esto ya no es suficiente, sino que tenemos que buscar a estos directivos en el contexto de la gobernanza y sobre todo en esta necesidad de gestión de la complejidad y de las inteligencias. Y aquí cambiamos totalmente de paradigma en las competencias directivas, que es algo que tenemos que ir desarrollando, porque incluso las universidades o los centros de formación más pioneros en el mundo, escuelas de formación, no están formando todavía a estos directivos públicos 4.0, sino que los siguen formando básicamente lo que son competencias gerenciales de hace 20 años, que están bien. No estoy diciendo que estas competencias gerenciales no las tengan que tener, pero digo que son insuficientes para dar un paso más allá. Gracias, Carles. Le pido disculpas a todos que no han podido tener sus preguntas contestadas. Le vamos a encaminar a Carles, que a lo mejor los puede contestar, pero seguro lo tomará en cuenta en la preparación del capítulo del libro que sigue la discusión. Entonces nos quedamos con 5 minutos solo de break y luego retomamos en 5 minutos. Gracias, Carles, por el excelente aporte. Eso es muchos comentarios de toda la gente, te agradeciendo por la excelencia de tu ponencia. 5 minutos de break. A las 11:30 retomamos.
Good morning, Antonio. Robert, thanks for the changes. It has been, I don't know if you can follow in Spanish, but if you have followed the last session. I would switch it to the interpretation. So. Oh, it has been very, very nice, and I'm sure that we'll finish in great style with your presentation. Thank you. So let me call everybody, because I had to break for 5 minutes, but it's now time to resume. Ok, gente, ahora vamos empezando, retomando ya con la última ponencia de hoy, innovación tecnológica en el campo de la bioeconomía. Y para eso tenemos el doctor Robert Brown, que es profesor distinguido de ingeniería Anson Marston y presidente de la Gary y Donna Hoover en ingeniería mecánica en la Universidad de Iowa. Es el director fundador del Instituto de Bioeconomía de ISO de la Universidad de Iowa, que como saben ustedes, es uno de los más importantes del mundo. Brown ha escrito también solo más de 300 artículos científicos y capítulos de libro. Escribió el autor del libro Biorenewable Resources, Engineering New Products from Agriculture, ampliamente utilizado y conocido como libro texto en todo el mundo. También recibió su doctorado en ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Michigan, recibió premio de la división Andrew Chase en ingeniería química, de la división de bioproductos forestales, en el 2020 el premio Don Classy a la excelencia en ciencias de conversión termodinámica en 2015. Tiene un currículo larguísimo, así que mejor pasemos la palabra a él, ya que el currículo lo podemos mirar después. Robert, you have the floor. Thank you, Antonio. And I'm going to share my screen. It's a pleasure to be able to speak to this audience today. I've been a big advocate of the bioeconomy for many years. In fact, we named the research center that I work at the Bioeconomy Institute about 15 years ago. So this is a perfect opportunity for me to promote the technological innovation in the bioeconomy. This is an outline of my talk. I will define a bioeconomy as I see it. I want to talk about current and future prominence of bioenergy. There's a focus on agro-industrial and urban waste as biorenewable resources, so I want to talk a little bit about that. And of course, I want to talk about the challenges to building a bioeconomy, which are not minor. And I will use those challenges to frame emerging opportunities for a bioeconomy in a few slides. I'll talk about biorefineries, talk about the organizational models for biorefineries, and then finish by suggesting what is needed to happen to advance a bioeconomy. And then I'll be happy to take questions at the end of my presentation. I define a bioeconomy as providing society with renewable sources of carbon and energy from agriculture. This inclusion of carbon is absolutely essential, and it actually helps us understand how the bioeconomy can address climate change by incorporating carbon as part of that. And of course, the agronomists in the audience perfectly understand that carbon is absolutely essential to agriculture as well as society. And I want to start by indicating that biomass currently dominates the world supply of renewable energy. As I'm trying to show here, that traditional biomass makes up 7.5% of all energy use around the world. And then there is modern renewables, 10.6%, in which a large portion of that is biomass.
So it is currently a very large component of our supply of bioenergy. Some policymakers are suggesting that maybe we should be focusing strictly on wind and solar, and I would like to make an argument that that is short-sighted, and that we do need to look at ways to modernize the use of biomass away from the traditional biomass. So this plot simply shows where we were in 2018 on the left of this slide in terms of consumption of different energy sources, and where we'll be in 2040. And what we see is that modern bioenergy grows tremendously right along with other renewables, typically the solar and wind and hydropower. And solid biomass, we might call this more traditional biomass, is expected to decline, but being shifted into modern bioenergy. So I just want to make the case that biomass is a very important part of our efforts to develop a new economy based on renewable energy. I tend to break down the opportunities in bioenergy in terms of the feedstocks. And globally, this would be broken down, in my view, as wet waste and lignocellulosic waste. And we'll see that we'll handle those quite distinctly. Wet waste, of course, agriculture, livestock agriculture produces a lot of wet waste, but urban society also generates a lot of wet waste, and these are very diverse. I want to point that out. There'll be food processing waste and wastewater and organic fraction municipal solid waste all contribute. The other large area comes from forestry, it comes from agriculture, and I refer to that as lignocellulosic biomass, a very important resource for us to develop. But I also point out that urban society also generates lignocellulosic materials in the form of what we refer to as yard waste and demolition waste. We tend to think of those as woody materials, but it tends to be any kind of vegetative matter. So here is my one slide indicating what the challenge is to building a bioeconomy. If I'd put more than one slide in, it would have gone for a couple of hours. So I just want to outline what those challenges are. And right at the top of the list is the distributed nature of the resource base. And in fact, this helps us define what the opportunities in the bioeconomy are by recognizing the distributed nature of resource base. In fact, a lot of fossil energy resources are very centralized and has built the nature of our society because of that centralization. Another important challenge is the competition with other uses of land. Of course, that includes food, but it includes just about anything you can imagine. I mean, we're competing with golf courses for land when it comes to the bioeconomy. So we need to be aware of that and understand how we can manage that issue. On a very practical issue is biomass, for the most part, is solid or a sludge type of material. Solids are much more difficult to handle and store than liquid and gases. And most fossil fuels are either liquid or gases, with the exception of coal. And so we need to figure out how to deal with this much more difficult feedstock. We are also going to be substituting highly oxygenated chemical building blocks. That is what a biorenewable resource is. We're going to be substituting those for hydrocarbons, which are, for the most part, oxygen-free. And this really affects how we are going to be processing the material, as well as the nature of the products that we're going to produce. The question is, are we going to try to emulate what we've achieved with fossil fuels with biorenewable resources? Or are we going to produce new kinds of products that incorporate the intrinsic features of biorenewable materials? And generally, we will see that the cost of bio-based products is higher than from fossil fuels. And when I talk to companies, they still will say that we are very interested in developing and using bio-based products as long as they are comparable or cheaper than the fossil alternatives. And that has tended to be a non-starter in our ability to really expand in the production of whether it's biofuels or biopolymers. And then finally, I have to raise this one because I've seen this just very recently raise its ugly head in the United States. And this is resistance from certain environmental groups, in particular environmental groups that
oppose modern agriculture as well as combustion-related technologies. And these are the two features that I see the greatest resistance to the bioeconomy. If there's a resistance to how we practice modern agriculture, and if the products we produce, the fuels we produce, are ultimately burned. So this has framed, these challenges actually frame what I call the emerging opportunities for a bioeconomy. These I've listed, this is a list that I've developed in another national presentation that I made in the United States last fall. You may be familiar with some of them, but some of them may be new to you. And at the top of this list is the demand for low carbon fuels for heavy duty transport. I have another slide to talk about that in some more detail, as well as the notion that aviation is not going to be electrified anytime soon, or at least I'm not going to be ready to get on an electrified airplane to travel around the world. The notion of dispatchable renewable power, you may not be familiar with, but I want to talk a little bit about that. Bio-based products, which I'm sure you have heard about. Markets for biomass from regenerative agriculture, and markets for biomass from forest management. We need to look at when we improve the environment, when we try to be sensitive to ecosystems, we also need to be able to say that we can do it in a cost-effective manner. And so this is the notion that we will be producing biomass that could be sold into markets and make it a profitable environmental services. And then finally, this is an area I've been working in the last few years, is the notion of carbon removal technologies. And I spend several slides discussing that one. Well, let's start with the notion of transportation fuels. Many policymakers have decided that we are going to eliminate the internal combustion engine. And that's the notion that battery electric vehicles can achieve all of the transportation needs that the world is facing. And in fact, if we break it down into light duty vehicles that typically use gasoline, that represents about 40% of the global consumption of transportation energy, versus heavy duty transportation, as in moving products to market, as in plowing farmers' fields. These are distillate fuels, and that represents 37%. Then there's also jet fuels that represent 11%. And both of these categories, distillate fuels and jet fuels, are going to be extremely difficult to replace through electrification. And this is due to some intrinsic power and range limitations of batteries. This is not widely discussed. People talk about range anxiety, but it really is a fundamental limitations of how batteries store and produce power. In the heavy duty transport, I want to say the two big opportunities are the maritime industry first, which is under pressure to replace high sulfur fuel oils with cleaner burning diesel. But both the trucking and maritime industries are under pressure to reduce greenhouse gas footprint. And it is very difficult for them to get the power and range out of battery electric vehicles today. Technology may change that, but it is many years in the future to be actually able to achieve that. So we need to be able to provide alternatives to fossil fuels for these heavy duty transportation needs. And biofuels, so biofuels will be required, and there are three sources. There is renewable diesel from lipid feedstocks. There's a limited supply of lipid feedstocks around the world. And so the other alternatives that are being looked at include I'll describe as non-ester, that is non-lipid renewable diesel from lignocellulosic biomass, which is easier to produce in large quantities than lipid feedstocks. And then there's also the possibility of modifying diesel engines to actually burn ethanol, which could be produced from biomass. I give here an example of a company in the US called Clear Flame Engines that's working on that idea. Sustainable aviation fuels,
my goal is not to overwhelm you with all the possible pathways for producing renewable fuels, other than to indicate there are multiple pathways and they present multiple opportunities for using different kinds of feedstocks to get there. In the US, the EPA has approved 6 pathways for doing this, and a large diversity of possibilities. Many of them have not been commercialized yet, but they have been approved by the EPA to commercialize. I think dispatchable electric power is a possible opportunity for biomass. And what I'm trying to illustrate here in this slide is that the solar and wind power are truly intermittent forms of energy. Now here in yellow, we're indicating sunrises and sunsets, but we're using power in the blue line all the time. Wind energy looks a little bit more stable throughout the day, but in fact, it fluctuates quite remarkably. And this was data from California. And sometimes the wind completely dies down. And of course, there are cloudy days that make this number in the red, the solar insolation, go down to 0 as well. So we need to be able to fill in the gaps for solar and wind. And I believe that bioenergy can do that. But it's not bioenergy in the solid form, because we need to be able to instantly respond to when the wind dies and when the sun sets. And so the idea is we need to liquefy, go from solid biomass into liquid fuels that are pumpable and storable and appropriate for use in engines that would be used for dispatchable renewable power. The notion that we can instantly make up the shortfall from wind and solar. And diesel engines and gas turbines, as illustrated here, can achieve that. Bio-based products, there's been a lot of talk about this for many years now. I just want to alert you that there are a number of product categories. At the very top of the list is plastics from biomass, but there are also lubricants, solvents, surfactants, inks and dyes, and all the types of things that we can produce from these products. Surfactants is the basis for our detergents and cleaners, for example. And the big question is, can we manufacture these products from bio-based commodity chemicals at competitive prices? And as I've indicated, in general, that is an extremely large challenge that is difficult to meet without other factors playing into policy and to markets, which I'll raise in my last slide. This was a study done by the US Department of Energy just a few years ago, where they said, well, if we were to look at the best opportunities, what would be the chemicals that we replaced? And what would we replace them with? And in this case, they show instances where they get a direct replacement. For example, a direct replacement of 1,4-butane-diol. Instead of producing this from petroleum, they would produce it from bio-based chemicals. This is, on the other hand, there are what they call functional replacements, where it's not a direct replacement with a petroleum-derived product, but it serves the same purpose. As an ethyl lactate is an example of that. And so this is just some of the opportunities that they present. And the question that I have, because I've been asked by industry this question, okay, we know that most of these bio-based substitutes are produced from fermentation, and we are using sugar from cornstarch or for sugarcane to do that. Can we actually use cellulosic sugars to do that? So this is an area that my own lab is working in, is to use a pyrolysis process to release or convert the cellulose in biomass into simple sugars that could be used to produce these kind of products. I think this is a tremendous opportunity. I've got a colleague at Iowa State University, Lisa Schulte-Moore, who has just taken on a large USDA project to demonstrate this. And this is the notion that we need regenerative agriculture. We need to build soil carbon. We need to reduce runoff of pesticides and chemicals from agriculture. And one of the best ways to do that is through use of cover crops, conservation crops, vegetated waterways, filter strips. Many of you are more familiar with this topic than I am. But what strikes me is we do these things to
to provide ecosystem services to the land and to society. And in fact, right now, most of these crops, we do not have value-added applications, markets for them. And so if we can develop markets for that biomass, farmers can take that off and get an income as well as providing ecosystem services. I think this is one of the major challenges and opportunities that the bioeconomy has today. Here's an example of integrating regenerative agriculture with bioenergy. So there's a lot of talk about using anaerobic digesters to digest animal waste. Keep that animal waste off the fields from running into rivers and convert it into methane that can be actually used as an alternative to fossil natural gas, or it can be converted into electric power or provide heating to communities. And one idea is to expand upon anaerobic digestion by using these cover crops as a feedstock in anaerobic digestion. There are technical challenges to doing that, but the real exciting opportunities, I think. And this was documented by Professor Bruce Dale at Michigan State University in a recent paper to Biofuels, Bioproducts journal. So this is a prominent example. I wish there were more examples of combining regenerative agriculture with bioenergy, and of course, it depends on the local situation in agriculture and energy needs of society. I think there's a similar opportunity in forest management. More and more, we're seeing that forests do need to be managed to prevent forest fires, to improve the environmental performance in these forest lands. And this plot is to simply show that we all understand that forest is a tremendous sink of carbon, and yet it's a process that matures. So here we're showing the annual carbon storage versus time, age of the forest, and we see it rapidly increases before peaking and then falling off, to the point that when it's a very mature forest, it actually is starting to release more carbon dioxide than it's absorbed. So this shows an opportunity to actually maximize the potential to sequester carbon by optimal thinning. And the notion is you would take this biomass off a forest and get both energy and sequestered carbon, which I think is one of the emerging challenges that I will be covering in my last slides. Carbon removal. This is not reducing emissions to the atmosphere. This is actually taking carbon dioxide out of the atmosphere. Well, how can agriculture do this? When you see right now, they are a major contributor to CO2 emissions, or I should say greenhouse gas emissions into the atmosphere. Almost 25% of the world total comes from agriculture, but we can turn that around. And we can do that by recognizing that photosynthesis is a powerful force for removing carbon dioxide from the atmosphere. And agriculture has the potential to not only remove that, but to get energy from that process of photosynthesis, as well as sequestering carbon. I'm going to go very quickly through some slides that illustrate some ideas for what I call agricultural-based carbon removal. The simplest one, the one that you are all probably familiar with, is the fact that by storing carbon in the soil as soil carbon, we can change the amount of reduce carbon from the atmosphere, remove carbon from the atmosphere. And so this is the idea of using regenerative agriculture to accomplish this. Another possibility is actually encourage microbial carbonate precipitation in soils, which is a natural process that absorbs CO2 and converts it into calcium minerals in the soil. So here's another way that agriculture could enhance removal of CO2. 10 minutes, Robert. Thank you. Ag-based carbon removal would combine this notion of microbial carbonate precipitation, where certain kinds of microbes take CO2 and fix it into minerals. And we would engineer this process as part of anaerobic digestion. So anaerobic digestion takes wet waste, converts it not only into methane, but
a stream of carbon dioxide. And you could look at separating those two outside an anaerobic digester, but what we're proposing here is to mix those microbes and the calcium compounds in the anaerobic digester and achieve sequestration of that carbon dioxide within this and produce a sequestration agent. And this is an area that we have done some work at Iowa State University. If you've heard a lot about carbon removal, one that's most prominent is called biomass energy carbon capture and sequestration, BECCS. And the concept is very simple. I think it also is controversial in some respects, but it's the notion that as biomass grows and absorbs CO2, if we take that biomass and put it through a process that generates carbon dioxide that would normally be emitted in the atmosphere, but instead pulling it out of our process stream, take the rest of the biomass and produce energy products. And this energy product may be something like hydrogen, so that no CO2, no carbon is emitted from this cycle at all. The CO2 is sequestered in geological deposits. These would be saline aquifers, depleted oil and gas fields. It's controversial because the notion that we are storing CO2 as opposed to not generating it. But this is more than storing CO2. It is removing, a net removal of CO2 from the atmosphere. And recently, an entrepreneur in Iowa who has done very well in the ethanol industry over the last 15 years is organizing companies that produce ethanol and are generating CO2 to do just this very thing. And finally, my favorite, because this is the field that I spend a lot of my time working in, it's the notion of pyrolysis for the purpose of generating both biochar and bioenergy. So very simply, the notion here is, again, plants absorb CO2. The biomass is pyrolyzed. So this is a thermal process that heats the biomass in the absence of oxygen and generates two products, bio-oil, which can be upgraded to marine fuels or aviation fuels, for example, or used for power generation. And a solid product called biochars. It's mostly just elemental carbon. And this would be put in the soils where it actually is I refer to it as a synthetic soil carbon. And it will have the same impacts on soil fertility and water retention that soil carbon has. And we've been working on this for several years. We actually have a project that will demonstrate this at scale. Let me turn to biorefineries. Biorefineries are going to turn biomass into value-added products. There is biochemical processing, thermochemical processing of solid materials. If they're carbohydrate rich, fermentation works very well. And so this is the typical approach for biochemical processing. So this is just an ethanol plant shown here, a large ethanol plant. Thermochemical processing, similar to pyrolysis that I mentioned, but it can also include combustion, gasification, and a process called solvent liquefaction, can turn lignocellulosic biomass, this dry biomass, into a variety of products. And this is a gasification project in Canada that is actually producing ethanol from cellulosic biomass. And then finally, processing wet biomass. These are difficult materials, but anaerobic digestion and a process called hydrothermal processing can handle these very effectively. I want to give one example of a biorefinery, and I would be remiss if I didn't take an example developed at Iowa State University. This project is going to be demonstrated this spring at a 50 tons per day of biomass conversion into several products. And we use a proprietary process called autothermal pyrolysis that intensifies this process and produces multiple products shown here. This includes sugars, actually. So we use a thermal process to get sugars out of lignocellulosic biomass. We turn the lignin into something called phenolic oil. There is also an unrefined acetate stream, which we right now are using as an energy source to dry biomass. And then, of course, the biochar. We talk about first generation products and potential future products. The sugars we look at is ethanol is
We know how to do ethanol from these sugars, but we're interested in looking at things like lactic acid to produce polylactic acid, a polymer material. But ethanol would be our first target. The phenolic oil is looks like the stuff that you make asphalt with. Well, we've made asphalt from it, and it's real easy to do, and it sequesters a tremendous amount of carbon in highways. So I call it carbon sequestration by the linear mile. This is our first approach to this. And the biochar would be a soil amendment. So we're real excited about that. I want to mention organization models for valorization of biomass. The last speaker talked about centralized versus decentralized. I refer to centralized versus distributed. This is how the fossil energy business works. They will move fossil fuels from long distance. These would be the mine heads or the well heads to a centralized processing facility, and they get a finished product. It capitalizes on the concept of economies of scale. That is, we can reduce the unit cost of a product by bringing material from a long way into a centralized plant. And it's worked very well for fossil fuels. And in fact, it's worked so well that those that have worked in that industry mock the notion of distributed processing. They say it just won't work. It doesn't make any sense. But it is a notion that we're going to take these same locations of what I call harvest stations and just build a smaller distributed processing facility that produces an intermediate that is densified compared to the biomass. And then those densified intermediates are sent, the yellow lines, to a centralized upgrading facility to produce finished products. And you say, well, what advantages does this distributed have at centralized that you can make it work? And so I've tried to illustrate that in this slide and show several factors and show where centralized processing wins. Centralized processing works in economies of scale, and this is such an important advantage that for years, this was the only advantage it had to have. But there is a concept of economies of number that is the notion that instead of building one large plant, we'll build several small plants. And where we gain economic advantage is that we learn from each new plant we build how to build the next one better. And so that can be very powerful in distributed processing. Reduced cost of feedstock is an advantage of distributed processing, reduced cost of feedstock transportation, and finally, reduce financial risk. If you build a smaller plant, the amount of money that's at risk goes down dramatically, as you can imagine. So all of these are conspiring to make distributed processing look extremely useful. I think I'm just about out of time, so I'm going to skip over this slide and go to my last slide, which is what needs to happen to advance a bioeconomy. There are 5 things. And I'm breaking them down there's 5 categories of things we need to do. One has to do with agricultural practice. We need to introduce cellulosic crops that provide both income to farmers and ecosystem services to the environment and society. We need to empower farmers to practice carbon negative agriculture. Under engineering technology, we need to funnel the diversity of wet waste, and they are very diverse, into a selective high-value products. In the case of lignocellulosic biomass, I advocate fractionating this material into carbohydrate-derived sugars and lignin-derived phenolic oil. We need to overcome this economies of scale. In fact, I call it the tyranny of economies of scale through modular manufacturing, which I had to skip that slide. Under policy, we need to prescribe goals. I should say policymakers need to prescribe goals rather than proscribe approaches. I just dislike the notion that policymakers in all their wisdom are going to say, we're not going to do that, we're going to do this as the way to get to the solution. Instead, they need to be putting out an incentive in the form of a carbon tax that doesn't tell us how to get there, but tells us what the reward for going low carbon are. Research should encourage science with practice. In fact, this is Iowa State's a model. And by that, I mean, we have to be careful in simply saying, well, let's do basic research and, it's going to come up with something that's really cool and saves the planet. But we're spending a lot of money on things that don't necessarily get us to solutions very quickly. And I think we need to better connect the science to what the needs are. And finally, in partnerships,
we need to get industry and environmentalists on the same team. There's so often at cross purposes, we don't make very much progress. And with that, I'd like to thank you for attention this morning and take questions. Thanks a lot, Robert, for the very interesting presentation. Very, very interesting. Shows the great potential of bioeconomy. They also show us great challenges, and we have to work hard to make it really true. So we have several questions here, and I will start with one more general one from Eduardo Trumper. How far can technology push the energy carrying capacity of the planet to match the needs from a growing world population? And I'm going to be real frank about this. Yeah. Fossil fuels have the tremendous advantage is they are an extremely concentrated form of energy. In fact, what we have to do is diffuse that energy to use it. Whereas in the case of virtually every renewable energy source, they are more diffuse, and we need to be able to concentrate it to meet the needs of society as we currently handle energy. I think we need to be looking at ways not only to exploit renewable energy and all its possibilities, but recognize at the end use side, we also have to look at doing things with less energy. And I'm not saying stop advancing society in the way we have. I'm arguing that we need to be able to do it more efficiently. This Zoom conference represents such a thing, as opposed to flying everybody to a central point to have a meeting. This has been probably a very energy efficient way to convey information among the participants. But that's the reality. It will be difficult, but we can do it. It's a matter, though, that we have to be aware of the differences between fossil energy and renewable energy. Okay, thanks. And to stay at the more general level, there's another question regarding the conflict of interest between soil carbon for energy supply and sustainable agriculture. And also connected to this question, there's another one which asks your opinion related to the conflict between land use for food or biofuels, mainly in poor countries, Latin America, Africa, etc. So that's a two-part question. So I'll try to do it in two parts. Two questions from different people, from Eduardo and from Alejandro Hadrizani. So what I would like to point out is modern agriculture has been beat up by environmentalists for several reasons, but one of the greatest is it has not managed carbon in the soils as well as it could. We've made a lot of improvements the last few years, but there's a strong tie between modern agriculture and CO2 emissions, as I showed in one of the figures. We need to be looking at regenerative agriculture to build soils. And in the process of doing regenerative agriculture, we're going to be producing crops that is not corn grain. It's going to be cellulosic biomass. So we do need to look at ways to valorize those cellulosic crops. They need to be taken off the land so more can grow, and look at ways to get both energy and carbon from those crops. The second question is the perennial question of fuel versus food. Well, I would want to point out that long ago, society did do both food and fuel from agriculture. We had no alternatives. And it was a matter of managing the use by society. We've expanded our energy use per capita as well as expanded the number of individuals. So we have to be smart, both in terms of the per capita use of energy, and in fact, we need to be able to reduce that number so that we can support all of society. So there are many solutions, and some of them are such as we have to figure out better ways to get protein from agriculture than we currently do.
It is not a very efficient process. I like to point out to my students, we're much more efficient in converting corn into ethanol than we are in converting corn into protein, for example. Okay, Norma Pencil asks, based on your experience here dealing with technology, how much is being invested, what energy is being invested in promoting, mitigating technology, and how much in promoting better alternatives? Well, that's a difficult question, even though it is a general one. And I'm going to say we tend to go hot and cold on that as society. So back in 2006, there was a great interest in promoting renewable energy around the world, but especially in biofuels. But we ran into some challenges. And I'm going to say we ran into those challenges because of irrational enthusiasm in our ability to change the world overnight, rather than recognizing this is going to be a hard slog, folks. We're going to have to invest in the research. We're going to have to get companies engaged in the long term, rather than, hey, we can make big money of this in the next 5 years. I mean, it was typical. I remember back then, all my colleagues being interviewed by the press and saying, and when will this be ready? When will this be commercialized? And every one of them said, in 5 years, in 5 years. And I knew that was not a realistic answer. And it certainly wasn't. And that was 15 years ago, I'll just say. So I think we need to be realistic, not only in the bioeconomy, but in other forms of renewable energy. It takes a lot of hard work. And it does mean people have to be real sincere about wanting to do it. Okay. And what's your opinion of carbon saving by converting factories to biofactories based on more efficient plant-derived molecules? That's a question from Sergio Feingold. That's an excellent question. So all you need to do is look at where most of the CO2 emissions in the atmosphere are coming from now. And they're coming from our use of fossil sources to produce energy, fuels, and power, not from producing bio-based products. So that's the sad part about, gosh, bio-based products, it would be great to make that substitution, but it doesn't impact that total carbon budget into the atmosphere as currently. So it's a good goal, but it's not going to address these very large CO2 emissions due to the energy usage. In what is the role of a efficient logistic in bioeconomy, Robert? Could you repeat that question? What's the role of efficient logistics in bioeconomy? As I tried to indicate, I believe we need to get away from this notion of centralized processing of biomass, because that was developed for fossil fuels and it worked very well for fossil fuels. It's a poor model for logistics. And we have more and more groups starting to recognize that. And I tried to illustrate that on the slide with that checklist of all the advantages of distributed processing. Those will actually turn out to be tremendously important, but we haven't thought enough about that in terms of the kind of biomass supplies we have. Okay, we come for the last questions, because we're running out of time, though you have fulfilled your time limit. The world is inequitable in energy consumption per capita. Is there anything to correct on that for the global carbon economy? Again, Sergio. In terms of equity, in terms of per capita consumption? Yeah. Yes, well, it's clear, and here's my mantra on this. We waste anything that is inexpensive. And in the world, we have had tremendously inexpensive energy in many parts of the world. And in many parts of the world, food has been extremely inexpensive. So now we waste 40% of the food around the world. The energy, you say, well, do we really waste it? Well, if we waste it to take, as I did once, a 24-hour trip to London from the middle United States, that seems a pretty poor use of energy.
And so I think there is tremendous waste in energy when you get right down to its use. So per capita, you could see this tremendous, I call it a power law, right, on energy use. You've got a lot using a whole bunch, and then a lot more that are using very little. And I think you could reduce that inequity in that by starting to ask questions about how are we using, well, if you increase the cost of these things, you say, well, that's going to be bad for people, but if it allows us to actually have enough energy to meet everybody's needs because some aren't wasting food and fuel, then I think we'll be better off. Yeah. A last question from Victor Sadras, which is one of our finalists from Australia. Regarding the overpromise of researchers, what is the responsibility of funders, donors asking for transformation and research and rejecting incremental, more of the same? Mm-hmm. And I'm going to say it's a criticism of a funding agency in the U.S. that will remain unnamed, but you can guess what it might have been. Is I found the solicitations for new ideas were over prescriptive. They told us exactly what we were going to work on and exactly how much improvement we're going to get on these processes, instead of saying, tell us what your best ideas are and make us work real hard in evaluating which of these are the best ideas. And I actually got it in front of the director of that program, who asked, how can we do better? And I said, don't be so prescriptive. Give us your best ideas and then evaluate them and reject them if they don't meet your needs. To me, that's the number one thing to do. But that's the nature of bureaucracy, right? So that's a great. They need to be open up a little more. Yeah, that's a great closure because it connects us directly with the previous session, which was put in the case of intelligent organizations. So we Yes. have to go into this, and that's one of the ways that we can gain collective intelligence and work and providing better, efficient solutions. And I want to end this session thanking you, but quoting one of the colleagues at the audience, which says, better connected science with what we need are. That's it says a nice final line, and yes, I agree with him. That's a nice. That's what we need, and that's what the pandemia is showing. Yes. Connected science with societal needs for the present and for the future. Absolutely. Thanks a lot, Robert, for pleasure. your very, very important contribution to end this first day of the seminar in such a brilliant way. It's late. We are on time, but I want to take a few minutes just to link the three subjects, the three topics we have dealt here with. We started with a broad agenda for the R&D agricultural institutions and the question of appropriation of value, and that directly connected us to the big challenge that we face as society in everywhere, with different approaches, but also to the need of changing also and adapting our organizations to face this challenge. There is a direct link between the possibility of facing the challenges mentioned by Mirelli with the subject discussed by Carles, which is how we restructure, reorganize our institutions to make them more intelligent to face this challenge. Completely connected. And we end with Robert, which also shows a new, not new, but that bioeconomy is part of the challenge. Without strengthening bioeconomy, we are not be able to face the global challenges we have.
and how this also requires deep changes in how we work and how we are organized, how we are facing the problem. So I want to thank very much the audience, the speakers, the questions, and it was a brilliant morning, and I learned a lot, and hopefully all of you have profited a lot from the presentations and the debates. Thanks a lot. Gracias, Antonio. Solo para decirles que, bueno, mañana seguimos, tenemos... Y los esperamos a todos mañana con más preguntas. Por favor, sepan que esto es un espacio abierto para reflexionar con los desafíos que nosotros vamos a enfrentar, la institución va a enfrentar, y nosotros también en los próximos años. Así que, como decía Antonio, estamos armando también un rompecabezas de preguntas y de temas estratégicos, y el esfuerzo de juntar todo es entre todos los participantes, no solamente entre los expositores. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Antonio, creo que no tenemos nada más, ¿no? No queremos nada más. Un buen almuerzo para todos, and also for those which are in Sadras in Australia, good breakfast and or good night. And so I see you tomorrow morning, a few minutes before 9, so we can start sharp at 9 as the program. Thank you a lot. Muchísimas gracias. Adiós.